pé yẹ kọ́ kí ni lọ́sì Ìgbòho òun wá ti wà confused. The love is too much. The love is just too much. Jẹ́ kọ́ mọ̀. A ṣe ń wọ́n mọ̀ fún ni. Ẹgbẹ́ ilé ẹja gbẹ́lẹ̀. Pé. Ẹ̀yin ẹ̀bọ́ ẹ̀dá mi o. Ẹ̀rọ ẹ̀dá mi o. Ẹ̀lẹ̀ sá o. Ẹ̀yin mo mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ mí. Èmi náà sì mọ̀ yín. Èmi táwọn ohun èsì pásítọ̀ o. Mo ti sáfà. Àmọ́ mo lẹ́bùn ràn. Ẹ máa ríran. Dédé wá ebi ló ń pẹ́ bàbá yìí. Nobody dey see anything anymore. Ebi ló ń pẹ́ everybody báyìí. Because Nigeria economy is going down. Nigeria economy is going ka. Tinubu dey for Lagos ka. There's no light. So this man come say òun ríran bàbá ebi ló ń pa. Mi ò ṣe bọ̀ látọ̀ ọ̀kan sínú owó yìí. Ìyàmú mi rí i pé èèyàn mélòó ló ríran ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ogun ṣẹ́ takuntakun pé kí ni nobody ríran kankan irọ́ ló wà níbẹ̀ ebi ni tẹ́bí bá pààyàn oríṣiríṣi ìran ló máa rí ní 2023 bó ṣe ń kásẹ̀ lọ yìí ebi oríṣiríṣi a máa pa àwọn èèyàn nílé lórí èyí tí mo jẹ kù gbogbo gbé síbẹ̀ yẹn lórí dòdò tó kù lélẹ̀ páyì pé kí ni ó rí nothing ebi ló ń pa everybody báyìí. Nigeria economy is going down. Ẹ mọ̀ pé report máa ń dọ́dọ̀ tiwa lójoojúmọ́. Ìyá mi kan ṣe pè mí ní wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n ní ẹ máa báṣẹ́ lọ ó rà pé àwọn èèyàn ti ń gbọ́ Yorùbá nation dáadáa mo ní ẹ̀hẹ́ mọ́ mi wọ́n ní 1 week káwọn ṣẹ̀ dé padà sí mọ̀nísọ́ọ̀lù tó lọ tó ti dé sí padà mo ní ẹ̀hẹ́ wọ́n ní Mr. Koiki ẹ máa báṣẹ́ yẹn lọ o mo ní rìlì mọ́ mi wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ṣẹ̀ dé ni. She just got back from Nigeria in less than a week so she was giving me the report. Wọ́n ní gbogbo lẹ̀ Yorùbá pátá làwọn ọmọ Ìgbò ti rà mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rà nígbà táwọn ò lówó lọ́wọ́ àwọn náà ní agenda but agenda tí wọ́n ní pé táwa bá sùn wàá gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tàwa náà gbọ́dọ̀ sùn wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n náà ọmọ Ìgbò yẹn ti rà everywhere mo ní gbogbo ilẹ̀ àwọn náà máa ń gbọ́ report ẹ̀ máa ń dọ́rí desk mi wọ́n ní gbogbo àdúgbò àwọn ọmọ oníṣọ́ àdúgbò wọn náà ti rà everywhere mo ní wọ́n ti rẹ́ everywhere mo ní gbà kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ló dé táwọn tiwa tó ń tà ṣé kò sówó ni wọ́n náà tiwa ń jápa ni everybody dey jápa Yorùbá ń jápa wọ́n ra lẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tó bá yẹ everybody máa ṣe kí ni a máa wake up we are all in danger we are all suspicious of each other we are like nùgbọ́ oya má sọ̀rọ̀ lọ. We are like this. We are looking everywhere. Ẹni ìgbé kí ni ọba ebi ló ń parí. Èmi náà fi ìgbà kan èmi náà láìpẹ́ yìí. Nǹkan tí mo yẹ kó dájú pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ nígbà ní fort. Ó bẹ̀ padà ní. Ẹ jẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ pa. Ẹ̀mẹ́ni pé kò ṣe pé orí ni ebi ló ń parí. Ebi ló ń parí bàbá ẹ̀ ríran. So in Nigeria, everybody is suspicious of each other. So every day in Nigeria, every day it goes like this. Ẹ jẹ́ ká ṣe kọ́kọ́ gbọ́ ìmọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ìmọ́lẹ̀ jẹ́ ń gbádùn orin yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Mo gbádùn orin yẹn jẹ́ ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Bóyá. Sunday ọmọdé yẹn mọ. Lákìkanjú kan tí mo mọ. Ọlọ́run bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Ènìyàn bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Báṣe wà Nàìjíríà lélẹ̀, our suspicious of each other. Our suspicious, everybody is looking at each other with korokoro eyes. Igbo won't collect our land. Hausa won't collect our land. Igbo no go allow do the president. No go allow Igbo do president. Mo ti rí kankan. Mo ti rí kankan nísìn. Mo ti rí yín nísìn. Mo ti rí yín. Ọ̀rẹ́ àti orílẹ̀. Orílẹ̀. Jẹ́ tó bọ̀ jẹ́ kó clear dáadáa sí. This is Nigeria. Everybody suspicious of each other. We're looking at Tinubu from here. I can see Tinubu. I think that is Tinubu. I can
can see everywhere. ènìyàn bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. O lè tún lò báyìí. O lè tún lò báyìí. O lè lò báyìí. O lè lò báyìí. O lè lò báyìí. Tó bá yẹ gbogbo ẹ máa wake up, ó kù díẹ̀ ni. ènìyàn bẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Lòlóró tán. Sunday tí mo ń sọ nípa ẹ̀. Pé kí ni? Ìjáyà mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Akíkanjú. Òun lọ kọ́rọ́pọ̀ nílùú Jámánì. Ògúnmọ́lá mo kí ẹ. Òun ni bàbá Dámì tí mo sọ. Pé kí ni? Àwọn kan ti jagun kọ́ bógun lọ. Òun ò ní bógun lọ láyé. Ọ̀tọ́mọdé yẹ mọ orí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ orí rẹ̀ o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀. Ẹni ẹ̀ṣá. Ó ṣe ẹni ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ó ṣe lẹ́ni ọ̀tọ̀. Ìwọ lẹ́ni tí mo mọ̀. Òun lẹ́ni tá a mọ̀. Òdúró tán. Sunday máa dé yẹ mọ́. Lákìkọ́jú kan tí mo mọ̀. New release wa lélẹ̀. Ẹ bá wa lọ, ẹ bá wa gbé lọ kó kọjá ti Davido. Ẹ ní play léyìí. Òdúró tán. Mo fi jẹ́ wípé wọ́n lé wọ́n bá ti. Wọ́n lé wọ́n bá ti. Ìmọ́lẹ̀ ó máa sanwó oúnjẹ, ó máa sanwó ojú òyò. Jẹ́ fún ẹni jó dáadáa. Ọdẹ ẹwọ rí ẹ bá. Ọdẹ ẹwọ rí ẹ bá. Ẹ máa lé ní ẹ̀rí rí bá. Wọ́n lé ọba àti. Wọ́n lé ọba àti. Ìṣòro ti bá àwọn ẹni nìgbòho. Ìṣòro bá wọn ẹni. Ẹnájì pọ̀ lára tàwa. Àwa tó ń lo ẹnájì gbòho. Yorùbá nation òun nìkan ló lè gbà wálẹ̀. Ó yá gbóhùn sókè. Mo wá Tinubu báyìí, níbo ni Tinubu wà? À ń wá Tinubu báyìí, níbo ni Tinubu wà? Wọ́n lọ wà lẹ́kọ̀ọ́, lápapọ̀ ló wà lẹ́kọ̀ọ́. Níbo lápapọ̀ ló wà? Oríṣiríṣi gadget náà nínú ilé wa. Bẹ́ẹ̀ni, Merry Christmas ẹ̀gbọ́n mi. A sì wọ́ ọmọ lọ́wọ́ ni. Agbọ́bẹ̀lẹ́gàn. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá pátápátá máa bá ṣẹ́ ẹ lọ. Agbọ́bẹ̀lẹ́gàn máa bá ṣẹ́ lọ. Máa bá ṣẹ́ ẹ lọ. Máa bá ṣẹ́ ẹ lọ. Máa bá ṣẹ́ ẹ lọ. And as we prepare the evening broadcast, àtúgbélé mọ́, ó yá ẹja gbélé.
+44 74 04405 kò ní gbàtà wá parí ètò lẹ́mọ̀ máa pè mí o yẹn nǹkan comment Clement my brother all hail Biafra kí ló sọ Prime Minister Secretary of State of Yoruba Nation Chief Dr. Sunday Igboho ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí Mr. Ọlá Káyọ̀dé. I've been trying to look for Tinubu. They say Tinubu is in Lagos, maybe because there's no light. I'm trying to do my search beam. I've been looking. I can't find Tinubu. But we know that Tinubu is in Bodilon. Moki Princess Omolara, Moki Jaya is back. Moki Wete and Darapo Moa. Emma Wana Kweki Morive Solale, or Rockport Amamaso, Yoruba Nation, self-determination. Now, after we left the program, I went back again. The Guardian newspaper of 2017. The Guardian newspaper, 6th of February 2017. Why amalgamation? Let's close the window because of the noise coming in. The 1914 amalgamation. How many people know that in the next few days, City Boy, shout out to you, Mr. Ọlá Káyọ̀dé, Igboho Ṣà, Jẹ́kọ́mọ̀, Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá worldwide, #1. Tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ ká máa dárúkọ dádì ẹ̀, let him do what Igboho has done, and we will appreciate you and your dad. For now, we appreciate Igboho Ṣà. How many people know what is called 1914 amalgamation on the thread? Just say yes or no. How many people know what is 1914 amalgamation? Yes or no? Just a straightforward question that needs a straightforward answer. How many people in your mélòó ló gbọ́ ló mọ ìtàn pè ní 1914 amalgamation? Yes or no? How many people? We are back in the lecture room. Mo de mo wá ente je jíwèé wò, ẹ má jíwèé wò. I came in a lecturer. Because if you don't know, you will be in problem. If you know, you are not in problem. How many people know what is 1914 amalgamation? No answer. Region Nigeria, ebi ń pa wá o, economy, insecurity, Ìlà, Igbo, PDP 16 years, failure, APC 9 years, olórí burúkú, blah blah blah, blow blow blow, military coup, Babangida, Abacha, Abdulsalam, tatulo ṣe interim, ìjọba fìdíhẹ́, ìyẹn tí ó dà pé ẹ ti kú nísìn. Governor o, ẹ ṣe títì, ebi ń pa wá o. All these problems that I've just mentioned, you can add your own to it. Education, welfare, Majapa, Igbos, Igba, baálé mi ò fún mi lówó ọbẹ̀, oníṣoríire, mọ́tò gbá mi, óyá bọ́lẹ̀, ìjà, ìgbìgì. I saw to Father Christmas, they were fighting inside Abuja today. Igba, Igbos, Igbidigbagba, Igbagbagba, Igbogbogbogbogbogbogba. All these problems that we are all encountering in Nigeria is 1914 amalgamation. That is where the problem started. Ibiti problem ti bẹ̀rẹ̀ gógó nìyẹn. It is called the fraudulent Mr. Koiki. They make sure that data is expensive and they deny them electricity. Oh my God! Ẹ tún gbé mi padà sẹ́yìn. Oh, ẹ jẹ́ ká tún wele. Oh, Mr. Daddy Fab. Nice. Oh yeah, this is what happened in Nigeria today. Oh yeah, Mr. Koiki. Oh yeah. Ó ṣe inú oko làwà o, ó sọ ní oko èkó làwà yìí o. Ìgbó Oṣòdì gangan, olóbí o. Owó Oṣòdì tó ti ní àwọn ní alágbára, àwọn ní kiri kan, ó rí o. Oṣòdì ní o.
For security wise, I don't want to measure this. Need that to go. But this is main, not for Ruku Oshodi. See what is happening presently. Today, 22. 20 what? 22. Today is 22. Yes, 12. 2023. Live. We mark for Ruku Oshodi. Oh yeah, the second one. Oh yeah. Hello, Mr. Koiki. What happened? Hello, Nigeria tabara wa báyìí. Nigeria tabara wa la wa yìí o. Tẹ̀sí situation kan tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Situation room. Àárọ̀ yìí for the past 4 days. Kò sí lọ. 4 days. Àwọn àti ìgbà tó pé o. Ká wá generator. Ká pump omi because we have been lacking of water. So wọ́n tẹ̀ ní generator wọ́n kọ́kọ́ lọ wá generator ni bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó Elizabeth ẹni 1914 ìgbéyàwó ọ̀ràn. The reason why you are in darkness, the reason why you don't have light, the reason why your life is not happening is because of the 1914 amalgamation. Ìyá mi safety dominion ṣe yẹ ṣọ́nẹ́kàn ìjọba fìdí ẹ́. The reason why you are struggling, the reason why you are suffering, the reason why your life is in backwardness is because of the 1914 amalgamation. They say something is wrong with me. Yes, it's part of the amalgamation. It's part of amalgamation. Whatever is wrong with me is because of the 1914 amalgamation. At least we have 100% people that have now gone to psychiatric hospital in Yaba. At least I am in London. So if I have problem, I'll be I'll be taken care of. I will have duty of care. Many of you are now in drugs. You are now taking drugs because of the 1914 amalgamation. How many of you are watching me from Nigeria? Teba nino, ẹ sọ pé yes. Teba nino, any yes. Teba nino, ẹ sọ pé no. Oh, teba nino any yes. Teba nino, ẹ sọ pé no. How many people watching from Nigeria now? If some people have the light, is it everybody in Lagos State? We are just being sent a current video all the way from Mafoluku in Oshodi. Whoa, Nino, Ìyàwó Títílọlá sọ pé, good evening, my brother, Mr. Koiki Media. Èmi náà ní good evening, my beautiful mother, our beautiful, beautiful sister. Ìyàn kan náà wọ̀n Nino, wọ́n ní Mr. Koiki, Nino. For 63 years, you have been living in darkness. You don't need Jesus Christ. You don't need Muhammad. You don't need Isheshe. Nigeria is a scam country. No light everywhere. Useless country. Useless country. A country that needs to be collapsed. Some of you say, don't let us collapse it. You will not have electricity. Jagaban is in Lagos. There is no electricity. I have the evidence. Let's listen to this again. You see that? You see that? You see that? City boys say, I swear we don't have life for the past. You don't have to swear. It is just the reality. Ìyá kan wà níbi tó ti lọ ṣe interview àwọn ọmọ mi. Ìyá ẹ ní ọdún mẹ́ta àìtí níná nísìnyí náà sí ẹ bá mi sọ fún Koiki Media pé àníná 3 years àníná. How can a country develop when you don't have electricity? Mo kí our Comfort Ologunja, Kunle Bakers, mo kí ẹ. Happy Christmas and Merry Christmas in advance. No light. No, what is difficult to make light? No, Oyinbo people pray that you don't have light. Àwọn Oyinbo, they are praying that you don't have light. Because when you have light, you will develop, there will be production, there will be productivity. Imagine if I am living like this every day and I have to be using this kind of light. Mo kí ẹ easy lẹ́ǹkan sí ẹ̀gbọ́n mi àtàtà. Mo ti ṣe TV yẹn, so TV yẹn ní pẹ́ dé òkú díẹ̀. Èmi ti ṣe látọ̀dọ̀ mi. Torí mo mọ̀ pé èyí sì máa ṣe tọ̀dọ̀ tiyín. Èmi náà wá dúró. Torí mo mọ̀ pé máa ṣe tọ̀dọ̀ tiyín. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí the Nigerian Muslim Association. Mo kí gbogbo alásàlátù. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah ò lè múná wá.
In Jesus' name, give us light. In Jesus' name, give us road. In Jesus' name, give us security. You are all fooling yourself. It is called the 1914 amalgamation. The 1914 amalgamation is the reason why every one of you is using this small lie. Mr. Koikoya, can you see me? That is what Nigeria has created. Not that we don't have engineers that have gone to school to study how to produce light. We have seen people produce light, but they cannot be given light. It is called the fraudulent 1914 amalgamation. And I am here. Somebody say, I am watching you from Libya, my brother. We have light 24/7. Do you know that those in Libya, they don't have a government for the last... Not that they don't have a government, they have two governments. One government in one side, they control one side. Another is controlling one side. It has been like that for the last only God knows. There is no government in Libya, but many Nigerians want to go to Libya. Somebody is laughing on TikTok. Yes, sometimes it could be a funny. Look, yeah, you can say something is wrong in my head. It is 1914 amalgamation. It has created stress in our head. At least 100% of you are also running to Yaba Psychiatric Hospital. Then you take a lot of me. So I'm a jua like me. When we say we want Yoruba nation, no going back. Some of you say no. We don't want Yoruba nation. No. What do you mean Yoruba nation? We want Nigeria. That means you don't have light. 21st century. We have brains. Nigerians, let me even use the word Nigerians. We have powerful brain indigenous Yoruba people, indigenous Hausa people, indigenous Biafra people that are well ready to push the economy of Nigeria. But Tinubu is in Lagos. He cannot give you light. President Bola Tinubu just arrived in Lagos yesterday, and yet there is no light in Lagos State. There is something wrong in Nigeria. Nigeria is not working. You know why? Because we are living in denial. Me, I don't feel comfortable with no light like this. So I'm not in Nigeria. Every time I switch off the light, it's like I'm seeing some ghosts. I'm seeing all kind of things. Shit, old country. Hey, you cannot be in London and be calling Nigeria a weary country. Nigeria now weary country. Weary country that has affected every single one of us. It has affected you in Nigeria. It has affected us outside Nigeria. You know why? Because some of us have suffered the consequence of being called Nigeria, where if I take a Nigerian passport to the High Street Bank, they will be asking me which country it is. Nigeria. Hey, fraudster, 419, only 419. Do you have a driver license? Oh yeah. Why didn't you show us your driver license before you show a Nigerian passport? A country that has created debt and problem. It is called the 1914 amalgamation. You can also call in +44 74 04 405917 and come and defend Nigeria. Hey, Koiki, is about leadership problem. Oh, it's because we don't have good leaders. When we have good leaders, Iyokoni, Mr. Yodeleni, no light in Bolade Oshodi at all. Eshegoni, Mr. Yodele Olusegun sọ pé a marriage of strange bedfellows. That is the 1914 amalgamation. Triple DRS, ìlú àwọn òkú. Ọmọ ẹ̀gbọ́n mi mo tẹ bèrè tọ́ta tí mo kọ̀ sáà lọ́ra dodo yẹn sá, mo ti jẹ méjì. Èlò ló ń tà ládùúgbò yín. Wọ́n náà pa àwọn ilé wọn nípọn díẹ̀. Àtẹ̀mọ́bí tó. Ew! Guatemala ló ti kó dòdò yìí wá. We are in problem. Ẹ̀gbọ́n mi, ọlọ́run mo ṣeré, ẹ̀wù tó ti kó dòdò yìí wá. Guatemala, ẹ jẹ́ kí n lọ Google ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n kí ni máa ń like research. Ẹ jẹ́ ká lọ sí. Mo kí grandma Awoniyi. Ẹ ń rẹ́rìn mọ́ mi. Ẹ make sure pé gbómi sẹ́gbẹ́ o. Torí mo máa dẹ́rìn pa gbogbo èèyàn lénìí. A máa rẹ́rìn náà ni. Ọ̀rọ̀ wọn ò ní jẹ́ bànújẹ́. Nigeria, the shittest old country in 21st century. Ẹ jẹ́ ká lọ wo Guatemala. Ìlú wo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Èmi ò mọ̀ o. So Google máa sọ fún mi nísìn.
So Guatemala is in central Kinimori. Again, lọ mú mouse mi wá because bí ṣe ń lo ọwọ́ yìí ó ń disturb mi. Ẹ jẹ́ ká mú mouse. Our journalists are like àmà fọwọ́ ṣe. Guatemala is Central America country south of Mexico. Easy. Tí bá sọ pé one chance. Grandma mi kan wà ní Nigeria. She's doing very well. She says she can come back to London because she has the right to come and live here, but she prefers to live in Nigeria presently. But one àwọn máa ń feel lonely. Wọ́n ní Mr. Koiki, àwọn grandchildren mi ò wálé. Wọ́n náà I feel very lonely. Ebi ò pa ìyá yẹn wà okay. I mean, mo ní grandma àníyé máa fún mi lówó sẹ́. Wọ́n ní no. Ìwọ kọ́ ló máa sọ fún mi o. Mo ní mo send account number. Grandma lọ sórí page wa wọ́n lọ mú account details mi. Every time she's sending the little that she have. She's very comfortable. Ìjọ kan send message sí mi. Wọ́n ní Mr. Koiki, mo jáde àwọn èèyàn gbọ́ tẹ́ ń sọ wọ́n ṣe fàájì, wọ́n ṣe party, àánú mi wọ́n ń ṣe wọ́n. Àwọn àgbàlagbà ń ṣe àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ kó súnmọ́ wa kájọ ṣe kinní yìí, wọ́n ń ṣe fàájì kiri. Oh yes, èmi ò ní kẹ́ má ṣe fàájì. Nigeria has destroyed us. You can come and argue. Ẹ send the request wa ká gbé yín wọlé látòrí TikTok. Ó tó jọ mẹ́ta. Ẹ send the request wa. Ẹ pè ká wá defend Nigeria. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa Guatemala. Ìlú tí mo ti tán ti gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí dé láti London. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo distance. Ẹ jẹ́ ká wo distance yẹn. So let's look at Guatemala. Guatemala. It is population of 17 million. And ọ̀gẹ̀dẹ̀ one day London. Why is Lagos State not doing their best to buy ọ̀gẹ̀dẹ̀ from Oyo State and import it to London so that I can be seeing this ọ̀gẹ̀dẹ̀, and also we can be able to trace it, because all this number 4235 Guatemala with a stamp shows and indicate that this country TJ Baba fi gbórí wọlé ó yẹ máa bínú tán nísìnyí. Ẹ̀yin náà wá defend Nigeria. Let's look at the Guatemala. Their dialing code is +502. Their official language, it is called Spanish. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá láti Guatemala wá sí UK. Clement Kilosoni, Kenya and Ethiopia have the most stable power except on a few occasions of power outage. Bones okay, TJ Baba. Same to you, sir. Happy gbogbo ẹ̀ náà ni a máa ń kíra wa káàbọ̀ sórí ètò. Mo ti gbọ́ láyé àtijọ́ nìyẹn nígbà tí mo wà secondary school nìyẹn. I always ask my parents, I know you know when you so when I was saying when you say something, I don't believe in God, I believe in humanity. You know, genuinely, you are enjoying the benefit of what makes humanity. Once you come to the society, you obey the rules and regulations, they welcome you to live in their society. That is humanity. That's your own cup of problem. So they stand on their own feet, treat you like a human being. But Nigeria, they can never treat us. And I don't even Nigeria and remember Sunday breakfast again. What's your breakfast? Everybody will mark on Biago. Everybody Biago. What of that travel that America don't know. You go see Shege. Hey, Shege Bamboo. For airport. Before you cross, you where you they go. Only go already. To back like the mark then is to man only. You go see Shege for airport. You go see Shege that will back for airport. To back when you know father. So to back why you know in the street it doesn't be. You go see a ras. Police. Not to talk about our tea. I want to get our bomba. You don't like to buy what you want to the nuisance. But what yes. When you talk to around in Nigeria about the Bola Tinubu, you got that shit. You got to you are don't want to get in them.
Tinubu ṣe Èkó láti 1999 láti bẹ̀rẹ̀ democracy ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ títí di sin. Ó ti win gbogbo àwọn tó náà win Nàìjíríà tó Èkó wọ́n tọ̀ Nàìjíríà àwọn olóògbẹ́sẹ̀ lé ó tún wá lọ sórí federal sí ẹ̀wá ní Tinubu fẹ́ ṣe Nàìjíríà ọ̀nà olóògbé gbàṣẹ. Tinubu was governor in 1999 mo ń bọ̀ kọ́là ẹ jẹ́ kí TJ land dáadáa mo ti rí miss call yín sà Mr. Ọládèjì ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n gbọ́ kí TJ land gbóhùn sókè mo ń gbádùn ẹ TJ. Tinubu was first governor in democracy in 1999 kí ni Tinubu ṣe sẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ bẹ̀rẹ̀ protest nítorí èyìnbó ti rí wá pé ṣe rí àwa alábàfọwọ́ ara para wa nílùú yẹn èyìnbó ní bá a dá sí o ó dìgbà tó bá di garagbara tó bá di kó oríkà kó máa sálọ tó pé ìbò tó intervene èyìnbó ní intervene rárá nítorí kò tẹ́ ìbò òfin ní intervene àwọn ọmọ yẹn protest ní Lekki toll gate ní 2020 ẹ lọ yìnbó fún wọn èyìnbó tó gbé rules and regulation wá kò yìnbó fún àwọn ọmọ ìlú ẹ̀rí tó máa protest èyìnbó fún ẹ̀rọ rẹ̀ tó gbé rules and regulation wá èyìnbó bá wá pé àwọn lè fi ọ̀bọ lọ àwọn fọ́fadà wa ni because nígbà táwọn ìbò wá for migrate west Africa tó fi wá colonize Africa Africa ò migrate lọ sọ́dọ̀ wọn wọ́n dẹ̀ bá Africa ìgbà Africa ti wà wọ́n ti wà develop people wọ́n rí pé yẹn a lè fọ́ fa ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ àwọn fọ́fadà wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nǹkan tó ṣe yẹn ṣùgbọ́n nísìn anybody tó bá ń kílìm pé Nàìjíríà máa da ẹ lọ mú dé ìtijọ́ sí Nàìjíríà fẹ́ da wa kí ni Nàìjíríà yín kó máa da yẹn kí ni Nàìjíríà yẹn ń produce ló ń produce nǹkan ní Nàìjíríà yín yẹn kí ni kò tẹ́ ń produce epo tẹ ní ẹ lè refine lọ́dọ̀ yín ẹ máa gbé lọ́ọ̀ta ni ata ẹ lè produce ẹ ní kí ẹ lè produce ẹ ní kó ẹ lè produce ayọ̀ ó yẹ kí wọ́n Nàìjíríà yín yẹn tẹ́ ń pọ́nlé yẹn kí ni nǹkan tó ń produce. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó pariwo mo bá àwọn kan á jù lánàá lórí TikTok náà ni ọmọ àti ní a lot of problem in our society. Àti ní àwọn Fúlàní tó ti gbọ́ Yorùbá. tó ń gbọ́ dáadáa gan jà wá lọ. Yeah, they now come outside like okay ẹni Nàìjíríà ọ̀dà tẹ̀bí Tinubu ló wà bẹ́ẹ̀ sí iṣẹ́ ìṣiyèrè ni Tinubu olórí burúkú yìí wò. He was governor in Lagos State 1999. mo kí ẹ Val Ọlákúnlé. Kí ni nǹkan tẹ̀ṣẹ̀ sí gbogbo Èkó? Kí ni development tó bá Èkó? Lagos State, I was born and brought up in Lagos State. Ta ló fẹ́ fọwọ́ lálẹ́ fún mi? Ó lè fọwọ́ lálẹ́ fún mi, àjọ máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa ni. Àjọ nílẹ̀ yìí ni. Àfi tó bá fẹ́ kú, ló máa ń fẹ́ fọwọ́ lálẹ́ fún mi, àjọ nílẹ̀ yìí ni. So, nǹkan tá a sọ, tá a bá jà fún ẹ̀tọ́ wa, ká ní báwọn ọmọ Ìgbò ṣe la ṣe ń ṣe ni, tá a lè ṣe sílà tó ládùúgbò wa ni. A máa jáde kúrò níta wa. Ṣùgbọ́n tá a bá ṣe, insecurity Nàìjíríà fara rẹ̀, ó máa padà wá ṣe fún wa. Ìgbà tó bá dẹ̀ máa ṣe fún wa yẹn, máa bítà jù báyìí lọ. Ó kàn ní pé àwọn tó jẹ́ youth sin most of them yes ó máa bítà kan àwọn youth sin ọpọlọ wọn ti rá and they don't know most of them I can't really blame them because they don't have history and could they have history when they are growing up in school they could have know who they are. So most of this millennial generation tó ń gbé Nàìjíríà sórí àtàwọn bọ̀dá àgbàyà tó ń ti lẹ́yìn gbé Nàìjíríà máa dá for 63 years. Wọ́n sì no standard electricity. My brother for ìlú ìgbówó ìdè náà ṣé wọ́n lè bí ìjọba British dá kó múná lọ for 72 hours. àfi tó bá jẹ́ pé àfi tí emergency gidi bá wà gidi ló máa kódà ọ̀dọ̀ máa ṣiṣẹ́ round the clock to make sure that they can bring it back up as quickly as possible. crisis yẹn máa pọ̀ ju nǹkan tó fẹ́ resolve lọ. bẹ́ẹ̀ni. torí wọn lè fẹ́ kó ṣẹlẹ̀. people are living on oxygen tó jẹ́ náà ni people bẹ́ẹ̀ni you're right. Do you know that Nisuru, TJ, do you know that there are some people that are living in their house and they are also treating themselves with some chronic disease? So, Tinoba kúrò lọ́dọ̀ wọn yẹn, they will die within the space of 1 hour. And what was you you can press charge their government. No matter mistake, mistake, for 72 hours. It can never be possible. But not that you are at it, 72 hours. Let me before you go, let me give you the statistics because we talk about Guatemala. I didn't know that Ogede Ibelutinwa $13.17 million is the total value of fresh or dry United Kingdom import from Guatemala of bananas and plantain
fresh or dry, was total value of 13.17 million during 2022. Do you know that the distance between Guatemala to UK is much longer than bringing it from Nigeria down here? Distance, Lord, you are talking about the island that close to America. It's American territory. Guatemala, Puerto Rico, Dominica, they are all American territory. I can easily travel and go to Valo Jomoke, èèyàn ti gbowó àti ṣòwò rẹ̀. So, Guatemala, territory America, America ló kó fún ẹ̀. Gbogbo nǹkan náà bá fẹ́ jẹ́ níbà. Àkókò rẹ̀ pé èrú yìí, wọ́n bá wọ food store. Wọ́n ṣe ìdíbí òyìnbó ni. Wọ́n ní wẹ́ní grocery store. Fresh food ló máa bá lójoojúmọ́. Jẹ́ kí kọ́là yìí sọ̀rọ̀ tó bá sì wà round, just hold on there. Thank you so much. Hello kọ́là, ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín náà. Ẹ ṣe fẹ́ bá a dá sétò ní sà. Ẹni sùúrù mo ti gbọ́ yín dáadáa, ẹ jẹ́ increase volume yẹn bí akẹ́dẹ̀ bá increase látọ̀dọ̀ yín kan sáà gbọ́ yín dáadáa. Ẹni kí ni sà? Mo ní kí n kàn ṣe oge ṣé ń gbọ́. À ń gbọ́ yín nísìn, yes. Mo ní pé kí n ṣe oge kí n ṣe lọ sí Nàìjíríà ń bá ara tíkẹ́ẹ̀tì. Ṣé mọ̀ pé ìjọ tó fi ra tíkẹ́ẹ̀tì báyìí lọ́kàn mi ò ti balẹ̀ kò sí lálàkàlà. Kí ló dé? Bí kí n sùn kí n bá ara síbi tó dúdú. Bí kí n sùn pé. Ẹ wọlé àdúrà lọ. Ẹ̀wọ̀n mọ́ òun pé àdúgbò ìjà wèrè ní kí ló fa owó orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí. Mo bá káńtì tíkẹ́ẹ̀tì mi. Ẹ̀yin yálà ìlú ni àwọn ìjọba àwọn ìjọba tó fi máa. Ẹ ṣáà kò change tó kù wá. Bọ̀ kí ló ń fa pé a fi lọ́lé àyàwá láti máa já? Ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀. Kí ló dé tí yàn ṣe fẹ́ padà lọ sí ìlú ẹ̀ táyà gbọ́dọ̀ máa já? Ẹni bá fẹ́ travel lọ sọ́nà other country àyàwó kì í já. Why is it that a bá fẹ́ lọ́lé ẹ̀mí wa máa ń kó sókè ju bó ṣe yẹ lọ? Mo mọ̀, yeah. Àti wà ní big problem, massive big problem. Àti wà ní big problem. Ẹ̀gbọ́n mi, àwọn tó máa ń sọ pé argument wa, because we have to also consider some people. Wọ́n ní Koiki, ẹ̀yin tẹ̀ ń béèrè fún Yorùbá nation. We understand, but wọ́n máa ń always fi but sí lẹ́yìn. Ṣé but wà lọ́rọ̀ ibi tílẹ̀ Yorùbá délé nìní? Ṣé ká ṣe fi díẹ̀ ṣe pé ká ṣe Nàìjíríà for another 30 years? Ká ṣe for, because gbogbo tá à ń sọ yìí Tinubu náà máa kúrò nísìn. Tinubu gbọ́dọ̀ tún support party ẹ̀ ìyẹn tó bá ti pín Nàìjíríà, because party ẹ̀ ló support òun. Ẹ rántí pé El-Rufai ní Tinubu ò ní right, but àwọn làwọn push ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti fi El-Rufai jẹ gbọ́ba níyì nísìn, wọ́n ti ń prepare òun sílẹ̀. Ṣé right tá à ń béèrè yà àtàwọn tó ń sọ pé ká ṣe sùúrù yẹn kí lè rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ láàrin àwa méjèèjì? Mo kí Princess Esther Bakari, mo kí Doctor, mo kí ẹ̀tẹ̀ ń wọlé, mo gbọ́ yín sà. Bàbá Koiki, àwọn tó fún Nàìjíríà wọ́n kankan bí àdúgbò tiẹ̀ tó gba tó fún Nàìjíríà wọ́n tiẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ àti wá gbé láàbọ̀. Wọ́n fún wọn visa náà ni, àfi invite wọn wá wọ̀ fún wọn visa ká gbé wọn wọlé náà ni. Wọ́n á yọ èyí bá wọn máa fọ́ máwọn pọ̀lítíṣà wọn lórí fúnra wọn lẹ́yìn bó ti ní fún wa kan. Bí jábọ̀ ti ń bọ̀ látàrọ̀ mo ti fowó mi sáfò. Ọ̀rọ̀ yín lọ̀rọ̀ ìyàwó mi ni ti bá ní báwo ni iṣẹ́ àá ni wọ́n ti jẹ gbèsè tèmi. Inú mẹ̀tí ọlọ́yẹ mọ̀ wà. Tí mo lọ tí ò dáàbò tí ò tẹ́lẹ̀ ibi jẹ́ mo ti ń bọ̀. Ẹ kọjá ìyá ara yín. Ìjẹ̀bú lọ káàkiri rà, wọ́n fẹ́ díẹ̀ díẹ̀ ni. Àbí? Wọ́n yọ tó nípa ìdílé owó oṣù mi ní. Inú mẹ̀tí ọlọ́yẹ táwọn èèyàn pariwo. Téèyàn kan dẹ̀ ni máa lé yín mú lójú títì pé bàbá àlàyé ló ń bọ̀ yẹn, bàbá àlàyé ló ń bọ̀ yẹn, tẹ̀wá mọ́lẹ̀ kó kọjá. Àbí ànílùú iṣẹ́ tó bá ṣàtì ń ṣe nǹkan kan tó rí pé evidence wà tó dẹ̀ rí credit tó dá. Ẹ ní láti là mọ́lẹ̀, irú èmi lèmi lè máa la tẹ́mọ̀ yín ò ní láti là wọ́n ti yé mi. So irú iṣẹ́ tẹ ránṣẹ́ yẹn basic job tẹkọ̀ ránṣẹ́ yẹn ẹ wá rí mẹ̀sí olóyè ẹ wá rà á àwọn bàbá tiwa tó gùn tó fi kú nìyẹn kọ́nà fọ́run kẹ́ gbogbo wọn. Ẹ̀rẹ̀ rán mẹ́ǹtẹ́nà ayé yín lọ díẹ̀díẹ̀.
owó December mo ti gbà. Oṣù mà ti parí ẹ̀gbọ́n mi. Now kátẹ̀ tó wá fi gbogbo yẹn sílẹ̀ so that means pé pension yín gan ó guarantee tàbí bá máa fi retire lágbára Ọlọ́run. Wọ́n máa san pension fáwọn tó wà nílé. Ẹ gba pension lọ́wọ́ wọn tí fi kú ni. Now ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra ẹ̀gbọ́n wa ṣé Nàìjíríà sì lè dá. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Basic amenities. Wọ́n ní paracetamol, wọ́n ní ibuprofen, kò sí oxygen hospital. Mo ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi TJ. Fẹlá ní water, light, food, house. Kí ni ìbámu tó jẹ́ ń gbèrú? Bẹ́ẹ̀ni nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà nìyẹn water, light, food. Mo ti jẹun nísìnyí ikùn mi ti kún báyìí fàájì ló kù iná wà. Ó dáa ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣé gan ni thanks so much ẹ ṣé gan ni. Mo ń gbọ́ ẹ TJ ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé +44 74 044 059 17. Ìlú ìbò ìṣèjọba ọ̀run. It's not me, àwọn èèyàn ní. It's not me. Ó dáa. Gbogbo ìbáraẹni tí mo jẹ́ lu ìbò ìyá mi ò lè jẹ́ Nàìjíríà. Ẹ máa ká tẹ̀ lọ́bẹ̀ àwọn máa jẹ́ kí ìyàwó jẹ́ ẹ jẹ́ ká tún gbá kọ́là tó ń bọ̀ ẹgbọ́n sókè my brother tó jọ mẹ́ta shalom. ìjọ kan pẹ̀lú Mr. Koiki kò ṣe náà. Èmi ni ẹ sà. Ṣe shalom. My brother, do you know that the video of that Biafra and Ambazonia ṣe mọ̀ kọ́ pull it down on YouTube page mi mo wá lọ́wọ́ táwọn ọmọ Yíbò àwọn tó stream the same thing pẹ̀lú èmi náà wọ́n put wọn down kí lè rò pé wọ́n ṣe put ọ̀dọ̀ tèmi down because I know you were on that thread that night. The following day wọ́n pull to pull video yẹn down YouTube to pull it down. Okay, you know what? Yeah. Because tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé thank God ọlọ́run fi sí ẹ lọ́kàn pé kò béèrè for you to ask that question because I watched that Biafra and Ambazonia. What is there? They know that you are the focus point of the Yoruba nation. Okay? And the level that Biafra is going, they don't want Yoruba to wake up. That is just it. They don't want Yoruba to wake up. I've been saying it before. People always say, look, among the Yoruba, some of the people that are the top of Yoruba nation, majority of them are working for MI5, FBI, CIA. One of them money, a lot of money. Yoruba, not also Yoruba, so because Mitman certified Yoruba Gongoni target, the British government, American government, won't bury Yoruba to Biafra. Because Yoruba Gongoni on Malade, Mitman certified Gbogbo nǹkan tó ní bẹ̀rẹ̀ ló ní parí. That is it. So Yoruba non beru. The last time that a campaign in Central London, there was a statement I made. It's not just me, it was what God gave to my spirit. Say, look, nǹkan tí Yorùbá láti ṣe ní pé láti kọ́ ọmọ ogun síta. Òun ni Britain àti America ń bẹ̀rù. Ìtorí ẹ̀nà ṣe lo kí lorúkọ obìnrin olóṣì yìí kó lọ declare Yorùbá nation. That time. Tó bá yẹ pé gbáyẹn ni àwa ni chief àti bàbá professor wọn declare ni. Kò sí nǹkan tí Britain lè ṣe. Ẹgbàgbé pé bóyá ní military àwọn ọmọ ogun wa ni àwọn bàbá ọdẹ wọ̀nyẹn. Nǹkan tẹ́lẹ̀ jù màrí sọ nìyẹn. Mo kí àṣà ti ṣe So TV. Mo ń gbádùn ẹ̀gbọ́n mi. So nǹkan tí ìtorí ẹni Yorùbá wọ́n bẹ̀rù Yorùbá ní ọmọ aládé kìnìún ẹ̀yà Júdà. So ìtorí ṣe fún fídíò yẹn. Because I was wondering that kódà mo láti lọ wo page àwọn Biafra lónìí pé ṣé wọ́n put wọn náà down? Why have they put the video down? Because wọ́n no go against community standard. I was very shocked. Mr. Koiki. Mr. Koiki, nǹkan mímì ní sọ. That's fine. Show you now. Yeah. Because well, you know, it's a long time we've never spoken. Yeah, no, yeah. Show you. Àwọn tabari la ma sọmọ yẹn. I always watch your program. The band drive, listen me drive, man wo lórí my other my
so nǹkan tí n try láti sọ ni pé àwọn funfun wọ̀nyí the British their king gangan Charles okay they communicate with us me and my brothers telepathically okay ó ní nǹkan tí wọ́n ṣe lóru èní if I was not thinking about you just here and they brought you into the scene bẹ̀mí ní song kì í ṣe you know because they try to manipulate me psychologically because I know where I stand okay and I know that this something me and my brother is doing Elédùmarè ló pè ní àti ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ yẹn so they want to change the narrative so and which they cannot change you know then let me go to some questions you were asking before you know because you were saying something about kó ṣe jẹ́ pé ẹ̀rù ń ba àwọn èèyàn láti lọ sí Nigeria yes nítorí because of because number one we have to understand all this insurgency that is happening is being created to destabilize a nation that has a future. And this is what the Britain and America they created. They started it from the time of Al Qaeda. You know, and when they call say IS Islamic State, okay, because when they started with it, when they finished using what's it called Al Qaeda in Afghanistan, then they created ISIS, the same Islamic force they created IS. So IS, don't forget, where they want to take the next war to was what? What's it called? Iraq and what? And Syria. This is what they call it ISIS. I just stand for Iraq and S stand for Syria, Islamic State of Iraq and Syria. So now, want to destroy Iraq and Syria. So about 2.5 years ago was when they bring ISWAP to where? To West Africa, Islamic State of West Africa. So now, last month was not, 3 weeks ago was not when David Cameron said, okay, Nigeria is an Islamic State. Yeah. Because they've already prepared it, because that is where they want to destroy them. And even what I'm saying now, I've never came to this knowledge, you know, about 7 years ago, or more than that, when I was still working in Westminster. Okay? I had got an information. I'm keeping all this information. I got information the nations they want to target. Iraq was there, Syria was there, Nigeria was there, and some other nations that they will use Islamic State. That was more than 10 years ago. This one I've been trying to see whether I can retrieve something or anyhow on my phone, on my laptop. I couldn't because I've changed laptop. Because once one well realize it now, because I've been saying it, if a Yoruba nation or Biafra nation, what is about to happen is more than having just a Yoruba nation. I've been saying this all a long time. The British government, they know it. You will see what is happening now in Syria. In Israel. And we know what Yemen is doing. A whole Yemeni, the Houthis, the Americans, they are afraid to attack them. Do you know that? Let me support you with that. Just yesterday, I was watching Vantage. I'm sure you know the woman. And they were talking about even Saudi Arabia is scared to intervene because àwọn Houthis yẹn, àwọn Yemenis yẹn, they say tọ́ba tí Saudi bá dá sí àti United Arab Emirates wàá gbà sí fún wọn gidi. And the only ship tó àlọ́ àkó kọjá nísìn òun ni Russia ship. The Red Sea ń gbóná ẹ̀rọ kọ́mọ́ sọ́nù program lánàá. Red Sea ń gbóná burúkú nísìn. Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ anytime. Nígbà tó ń fà ní Red Sea lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí is because of the Yorùbá lọmọ aládé that àwọn èèyàn wo ìtìjì sí wọn àti mọ ọkọ is spiritual something that is happening. So nǹkan tó tẹ́lẹ̀dùmarè try láti ṣe ni pé because ìgbà tí àwọn funfun máa wá sórí oyè ọwọ́ Mede and Persia náà ti gbàjọba ṣóyè náà and the Iranians wọ́n sì ń bínú wọ́n sì fẹ́ retaliate ṣóyè náà so gbogbo àwọn war gadget tí kìíní ń lò
Germany Iran ló ń kó fún wọn. No support, no sponsor wọn. So ìtorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe wò pé wọ́n ò lè túmọ̀ Iran because any second tó bá ṣe fún Houthis báyìí Iran ti wọlé nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni ó máa escalate gidi ni. Ó máa escalate. Ìtorí ẹ̀ ni America ṣe ń sọ pé they don't want to escalate the war in the Middle East. It's a lie. I will tell you a secret. Because ìjà kan lọ́nà fún láti fi jà àti sàn. Ìjà ẹyọ kan yẹn òun náà ń lò. Ìjà yẹn jẹ̀mọ́ fẹ́ lò láti fi pa àwọn Gaza, àwọn Palestinians. Òun náà tún fẹ́ lò náà tún fẹ́ fi shoot nuclear bomb. Wọ́n ọ̀dẹ̀fẹ́ tún fẹ́ shoot nuclear bomb. Ṣé mo pé as at lánàá ẹ má bínú Shalom my brother, do you know that yesterday North Korea sọ fún America ó tún fohùn lẹ̀ fún America lánàá bọ̀bọ̀ North Korea yẹn ó fohùn lẹ̀ gidi fún America gan lánàá pé tó bá careful ó máa release nuclear warhead. Ó sọ lánàá. It's true. Ẹ̀rù ń bà Britain and America for now because kò ságbára mọ́ lọ́wọ́ wọn. They are just faking it to make it. Gbogbo bí màá jóná meeting sọtẹ́lẹ̀ àsọtẹ́lẹ̀. And you know what you're saying again? Do you know that the same guy bọ̀bọ̀ Chukwuemeka kan actor tó máa ń ṣe òun náà máa ń sọ̀rọ̀ lórí ní orí máa follow threaded at that on the X space. Exactly the same line that you are talking about. You know, he talks so much on that same part. Àwọn tó wà ní àwọn ìlú kan ó ní ká migrate kúrò láwọn ìlú yẹn pé because tí wàhálà bá dé àní lè sustain ẹ̀ nínú ìlú tá a wà yẹn. Ó ní agbọ́dọ̀ move away, we gotta move away from some of the countries. It's a very deep conversation. Àwọn èèyàn lè kọ̀ lẹ́gbàá kan dẹ́rù bà wọ́n ni. Things is gonna happen. It might not be now, but things is gonna happen. Ó máa ṣẹlẹ̀. Yeah, things go happen. Irú ilẹ̀ Yorùbá ń sìn. Irú ilẹ̀ Yorùbá ó máa ṣẹlẹ̀. Family ló máa ṣẹlẹ̀. Kí ló ti máa ń pè? Ìyàn. Tí kò ní sóòtú. Ìyàn ló máa ṣẹlẹ̀. Ó máa dé point ìyàn. Ó máa dé point jẹ́ pé wọ́n máa para wọn jẹ ni. So àwọn olórí wa jẹ̀ náà fà á àwọn bá wọn yẹn bá ń sàkọjà pé kìíní ètò because ìtì wọn tọ́lọ́ ti fi wọn wá yìí ṣó yẹ náà so because owó ìyàn yẹn òun lọ́nà fẹ́ fi pa àwọn tí wọ́n ń ṣe ara wa so wọ́n sọ Yorùbá jẹ́mi àti ìwé ìbáṣẹ́ sọ yìí lọ wọ́n gbọ́ wọ́n ní gbogbo ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ara wa àṣírí tún nìyẹn so ìyàn yẹn wọ́n máa tó dé pé wọ́n máa para wọn so ìtòrí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé ẹ̀yọ̀ ọmọ wa ni ẹ̀jẹ̀ kọ́ wa ṣe ọlọ́mọ ọmọ tí wọ́n ni ọlọ́mọ ọmọ tí wọ́n pé yẹ ọmọ yín ni ó yá ṣe wọ́n ló ti wá bẹ̀rẹ̀ sí kí ló ti ṣe fún Yorùbá. owó àbẹ kò lè fún wọn níná ó yẹ kó pàṣẹ pé tó máa fi kúrò lẹ́kọ̀ọ́ iná gbọ́dọ̀ stable for the 6 how many days ló fẹ́ lò ó fẹ́ lò 6 days ó yẹ kó channel gbogbo iná yẹn kó padà wá sẹ́kọ̀ọ́ tó bá tẹ̀ wá kúrò kí iná wá lọ wọ́n sì sọ fún wa pé kò síná lóṣòdì lẹ́nìí òun dẹ̀ kí ni distance Òṣòdì sí bọ́dí náà ẹ máa tọra yín. So nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá tó láti dìde gbogbo àwọn tí wọ́n pèrè àwọn ní Yorùbá leader tọ́lọ́ ń dúró àwọn ni wọ́n láti gbá kọ́gbá bọ́ sí máa destroy wọn. It's not so nǹkan tó láti ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò sí pé bàbá wa lélẹ̀ kí ni lélẹ̀ no àwọn bàbá ti gbẹ̀gún jẹ́ wọ́n ti gbẹ̀gún jẹ́. Àwọn bàbá tó sì lọ patí Fáyọ̀ Adébánjọ́ sì lọ patí kan lánàá bàbá yẹn wọ́n dìímú lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí ó fi gírin lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí at 95 wọ́n sì lọ patí. at 95 àwọn apariwo pé yà ń jẹ wá. ìyá dẹ̀ ń jẹ ọmọ Yorùbá. ẹ ó nà Shalom ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ brother wa ní TikTok yeah go ahead TJ mo gbọ́. okay all praises. yeah go ahead TJ. ní bàbá ìlú pàtí ká ní àwọn ọ̀dọ́ àti ìṣètò àwọn ọ̀dọ́ sẹ́ ó yẹ ká lọ ṣáná NIG wa sọ́dọ̀ àwọn fífi ọlọ́pàá yìí wá jẹ́. Bàbá yẹn ṣì ń lọ patí ṣá at 95. ẹ wá ní kí bàbá yẹn wá náà wá restructure tó máa wá títí tá máa fi tọ́lọ́tà lọ́jọ́ máa fi dé láwọn wà yẹn restructure wo. This is what I always say to people. This our baba yìí. I don't blame them. Now we came to realize let's use our action against them. And they've done their own bit anyway. So they've done their own bit. Because nígbà tá ti mọ̀ pé yẹ̀sìn kan tó ń ṣe lájọ́jọ́ yìí kò lórí kò nídìí. Bàtà kẹ̀ ti bọ́ǹsì agbára yẹn wọn kúrò lórí àga ní ẹ̀rí fìtì. Ẹ ti bá yé jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tẹ́lẹ̀ tó ń bá ìdúkùn jẹ́ fáínálì. Ẹ̀wọ̀n pàṣẹ láti kọrin. Wọ́n tà láì ti fúgbò áùsì.
bẹ́ẹ̀ni ebi mo kí grandma comfort ebi yàn kan ló náà drive Mercedes nísìn iṣẹ́ táwọn dẹ̀ ń ṣe báyìí gan tó bá yẹ pé Nàìjíríà lọ ti ń ṣe ni kán tó lè rí Mercedes yẹn rà bí a kọ́ gé orí èyàn. mọ́tò tí mo wà nígbà yìí apá omi o lè gba Nàìjíríà lábẹ́ gbé fún ẹ. lábẹ́ gbé fún ẹ. kóṣọ. bó bá ti wọ bẹ̀rẹ̀ humanity lọ fi ń gbé ìlú èyìnbó. ó kò jẹ́ pé èyìnbó let's be honest ẹ jẹ́ ká sọ ọkọ̀ fúnra wa àwa dúdú àwa là ń dá fúnra lára wa. when you said about it yesterday Lugard when they amalgamate the whole region together to become one nation. Bẹ́ẹ̀ni. These people, they are not wicked. They put a date on it. They didn't say forever. They said if this unity is not working after 100 so kí ló wá dé táwọn tiwa wá ń try láti still hold us together. That's the question. That's the question for us, not for them. When you say these white people, they are bad. You are bad to yourself. When they join you as a first nation together, they still put a date on it. They don't say forever. They mention dates, and that date has been expired. And you're forcing life to be together. So that means pé àwọn ọba wa ti compromise àwọn olóṣèlú ti compromise àwọn elite wa gbogbo wọn ti compromise àwọn dẹ̀ lọ máa ń rub shoulder tó bá jáde tí wọ́n máa ń rub shoulder pẹ̀lú ra wọn. Ìjẹ̀bú ní oríṣi àjẹ̀bú gbogbo agẹrun wọn mẹ́rìndínlógún tó wà níjẹ̀bú máa ń gbé ẹ́ àgbẹ̀ òkú tó jáde látàlẹ́ àgbẹ̀ òkú rẹ̀. ṣùgbọ́n sẹ́ ọba Síkírù Àwùjalẹ̀ àwọn òrìṣà yẹn máa bínú sí i. wà láìka láìsí náà lè sinmi àwọn àkọlé yẹ yín. ìyá àti bàbá tó bí èmi ò kí n ṣe ọmọ àlè ìyá àti bàbá tó bí mi express ló bá lé wa láàrin mo mọlé ìyá mo mọlé bàbá mi. mo mọlé ìyá mo mọlé bàbá mi. so ọmọ Ìjẹ̀bú pọ́nbílé ni mí ẹ wá ní òrìṣà Ìjẹ̀bú máa gbè yín kó lè gbè yín sẹ́. àwọn akẹ́mu mẹ́rìndínlógún yẹn sẹ́ wọ́n máa padà lẹ́yìn yín. wọ́n máa padà lẹ́yìn yín. díyà jẹ lọ́wọ́ Àbáṣà tó fi jáde láyé ẹ̀yin wá lọ gbé ọmọ Haúsá wá ẹ wá fi ń jẹ ọmọ. kò tẹ̀ ń ṣọmọ Haúsá Fúlàní gidi ni Fúlàní ni ẹrù fáì kò tẹ̀ ń ṣe Haúsá rárá Fúlàní ni. bọ̀bà níyì nílẹ̀ Yorùbá mo kí Alhaji Mákànjọ́lá. àwọn alálẹ̀ máa kọjú sí yín àtẹmọ mẹ́rìndínlógún wọ́n máa bínú sí yín. iṣẹ́ ṣe lágbá ìjọba ìparí ayé ni mo parí ayé ni mo lè máa gbàgbọ́. gbogbo sọ́ọ̀lì ìjọba sọ fún mi Jesus he came from here no he came from here that story it stands by more life the story let us understand that. so nígbà tí a bá sọ sọ́ọ̀lì fún pé ọlọ́run Jésù sí wa ọlọ́run ànàbí sí wa àwọn bàbá tèmi ń kọ́ ní nǹkan tó ti ń sìn tó jẹ́ àbáláyé tiwọn tó lè fi ń polódùmarè tó lè fi ń pe Olódùmarè. ẹ wá ní àṣà tèmi kò dáa ní Brazil bíbá Ṣàngó Ọya òun ló ń bọ ní kíní bíbá ní ẹgbàdọ́sí bíbá òun ló ń bọ gbogbo nǹkan tẹ̀yìn ní kò dáa òun ló ń bọ ní lókàn ní. Cuba ọbọ ṣáájú kí ló dé alẹ́ lọ́mọ ẹ̀ wọ́n fi ṣeré rárá. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì ní àwọn oníjẹ́ ìyá wa bẹ̀. tó jẹ́ gbogbo yes nǹkan tẹ̀yìn ní kò dáa òun làwọn gbà kọ́ wọ́n ló máa ṣèdájọ́ anybody. òun ni o. ẹ ti bà everything jẹ́. ẹ ti bà ayé jẹ́ gan. ẹ ti bà ayé jẹ́. yeah you are wasting your time to say you want to fight for God anyway. àwọn pásítọ̀ àwọn àfà Ọlọ́run pè àwọn abẹ́fẹ́ sórí kúkú ni tọ́lọ́ bá pè ẹ̀yin Jésù ló pè mí ni Ọlọ́run pè ẹ̀yin. we are all man-made we are all God-made. So no one says, well, you're not superior than me. And I'm not telling you I'm superior than you. So keep that aside. All the bad things, I'm going to say, I want to Nigeria. Ìyá ẹ ṣe Ọlọ́run máa jẹ́ kó lè pọ̀ jù báyìí lọ. Ìnira tẹ wà nù ẹ̀ ṣe. Àwọn ẹbí mi wà bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run máa jẹ́ kó peléke jù báyìí lọ. Gbogbo wa lójú àjọba fún. Gbogbo wa lójú àjọba fún. All of us will feel that. All of us will feel that. Ó lágbára o. Àwọn àlàáfíà jẹ́ra wa. Èyí gbọ́dọ̀ amalgamate wa. They said 100 years. ó dẹ̀ ti pé 100 years ẹ̀ ti pé láti 2014 àìdẹ̀sí manager títí di wákàtí. ISWAP reportedly raid Nigerian police station and kill a cop in Borno State. Is all part of the game.
It's all part of the game. The Islamic State West African Province, ISWAP terrorists. Or last week, have reportedly killed one policeman, cut away one vehicle during an attack in Gubbio Police Division Office in Nigeria, northeastern Borno State. This was revealed in expose on Friday by counterinsurgency expert and security analyst in Lake Chad, Zangozola and Makama. The gunmen came on 2 Hilux vehicles, several motorcycles, before the shootings periodically attacking the police division office in Zangazolo. Ìjọ la fi máa ṣe gbogbo eléyìí dá. Ẹ wá ní káwọn yẹn wá lọlé. Ẹni bá lọlé a jẹ́ pé ẹ̀mí ẹ̀ yí dáadáa nìyẹn. You are disgracing humanity. We are disgracing humanity. That shit whole country alone. Nigeria is a shit hole. But nobody talk about it. Benny. The same thing applies to my own country. Silver badness, no care. Where I came from. I only speak from where I came from because I know my people are suffering. Benny. Into so titi grandma me fi kú nìyẹn. You hand your pay. You can't go on the building like she said now. All the rest of life. Láíláí. Ìyẹn sọ pé gbogbo àwọn tó náà ń bọ̀ lábúrò ẹ ṣáà máa bọ̀ gbogbo àjọ máa struggle ẹ̀ ni ẹ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀ gbogbo àjọ máa wà bíbá yín ni. You gotta work. Bẹ́ẹ̀ni. Because he has to work. He has to work. I want to direct me to you. Ìyẹn náà ni brother the last caller yẹn sọ so what you realize pé àwa need láti make that push but because we are not making the push it's like they are not seeing the seriousness from our end. Àwọn Biafra wọn dẹ̀ mọ̀ pé push tiwa gangan ló lè ran tiwọn náà lọ́wọ́ because I was wondering why they were able to pull down a video that is still on the same platform lọ́dọ̀ àwọn Biafra. Tinubu ti débẹ̀ nísìn and you can see the pains in the heart of people. Ìyà ń jà àwọn èèyàn tó ń ṣe kékeré. On a daily basis. Èèyàn mélòó ni èèyàn fi support? Èèyàn mélòó ló fi fún lówó? Ẹ bá pín 20 million níbí báyìí lálẹ́ nísìn kò rán nothing because it's just a day owó lẹ fi gbà yẹn kò lè rán nothing. Kò lè rán nothing. Ọ̀rọ̀ Tinubu wa náà máa yọ 50 million. Ó máa make sure pé 50 million Nigerians will be out of poverty by the next 3 years. Ọ̀nà olófẹ́ gbà ṣe miracle olófẹ́ fi ṣe. Jẹ́mọ̀ náà pè ní 50 million ni 50 million ṣe nọ́mbà kékeré. That means 50 million will be out of poverty. Àwa kù 150 million. Bí àwa tó wá ṣe 50 million tó kù ní another 4 years. So tó bá wá lọ tán, àwa kù 100 million sílẹ̀ fún nọ́dánà tó ń bọ̀. Ìyẹn wá bà gbogbo iṣẹ́ tó ṣe jẹ́. À ń bọ̀ sí gan, òun gan tí ó ti kó 10 million kúrò ní poverty. Ẹ̀mọ́ tó ń pè ní poverty ni. Kò lè rárá. Kò lè rárá. Tinubu tẹ̀lé. Kò lè rárá. Kò tẹ̀ ṣó pé òun tẹ̀ ní charisma pé kó máa pàṣẹ kó tẹ̀ máa rí àṣẹ kó máa fìlì lára gbogbo. Àníṣe wà lẹ́kọ̀ọ́ Tinubu wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kò síná lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n bí bá láwọn dá wàá sọ fún wọn ni pé kí tó dẹ́kọ̀ọ́ yẹn àwọn ará Èkó gbọ́dọ̀ fìlì mi pé mo wà nílé odidi president ó wà ní Lagos state bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn níná ní Lagos how many days tó fẹ́ lò ṣe bí òun ló máa pàṣẹ gbogbo kódà kí wọ́n má níná níbì kan wọ́n gbọ́dọ̀ direct gbogbo náà wá sẹ́kọ̀ọ́ kọ́tẹ̀ fún gbogbo any stability of light irọ́ ló wà níbẹ̀ kò lè ṣe é mo sọ fún yín pé Sultan of Sokoto ni bàbá Tinubu òun ló wà lórí Tinubu is a puppet àwa ti sọ fún yín ẹ̀ fi gbọ́ ni puppet ni Tinubu puppet ni. I won't be surprised don't say tọ́ba máa múná lọ gan ní àsọ̀rọ̀ wọ́n máa múná gan ní àsọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. The story that the play that you are playing today will become a story tomorrow.
story after that. Àwọn kọ̀tàn lẹ́ni. Àwọn kọ̀tàn lẹ́ni. Every day táwọn jáde táwọn ṣe program táwọn ṣe gbogbo eléyìí. Àwọn kan máa tu àṣẹ wa bẹ̀rẹ̀ another documentary lé lórí. Táwọn máa sọ pé. Tó bá tó stage kan tẹ́, gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí, realize pé tó bá tó stage kan, nobody can, I can't meet anybody here in America and you tell me you're Abacha's son. Oh, my God, fẹ́ gba ilé tí mi, àbí fẹ́ gba ilé yìí. Abacha's son kẹ. Because if that is to me, oh, they prove honest, I'm not Abacha again, I'm the late son of Abacha. Big guy issue. How do you expect me to feel? Your dad won't be there right, so when he accept to come Abacha and make impression, they have to go anyway. Somebody of Abacha is not talking about Bola Tinubu. How do you expect me to feel? Because what's going on here? Realize pé ẹ ti báyé díẹ̀ ṣe bọ̀ lọ́jẹ́. Ó ti bàjẹ́ o. Ó ti bàjẹ́. Ẹ ti báyé díẹ̀ ṣe bọ̀ lọ́jẹ́. Ti bàjẹ́. Ọmọ pàtó ọ̀rọ̀ sápò Nàìjíríà ni. Èmi sápò Nàìjíríà 2005. Tẹ́lẹ̀ tó sápò Nàìjíríà nígbà yẹn fẹ́ àṣàdẹ́. Àwọn máa wò pé ṣé ìjọba ọ̀run ní Amẹ́ríkà ni àbí ìjọba ọ̀run ní Canada ni? Kò ṣe ìjọba ọ̀run náà. Kò ṣe ìjọba ọ̀run náà. Gbogbo ilé ẹ̀kẹ́dẹ́ ti travel ti lọ lóyìnbó ẹ̀yin lẹ́nu lórí ní. Ṣèbí Tinubu was saying sometimes ago 1998 and 1996 I don't believe in one Nigeria. Nigeria máa pa ọlọ́run mọ̀. Because nǹkan tẹ́ ìdíbò yìí ṣe ṣe nǹkan tó dá sílẹ̀ rárá. Nǹkan tó bá lè ṣe ní tó multiply times 3. Ìyá ń já àwọn èèyàn ní daily basis, ṣe bí ń pa àwọn èèyàn ní daily basis. Ọmọ tó ṣiṣẹ́ kan kò rówó gbà. Iṣẹ́ òun wá dà gan. Iṣẹ́ òun wá dà náà. I have family. I know what they are going through. Ṣùgbọ́n dábàá ṣe jáde síta. Ọmọ ẹ̀rọ máa go through ẹ̀ náà ni. Ẹ ti go through a lot. Ẹ ti go through a lot. Ẹ máa go through a lot nígbà yẹn ṣe máa ń bá mẹ́ta bẹ̀rẹ̀ sí. Ṣé ń gbọ́rọ̀ ọ̀dẹ̀ tí Deputy Governor sọ of Lagos State? Be problem solvers, not complainers. Hamzat urged Nigerians. According to the Deputy Governor of Lagos State, he says, and I quote, Dr. Kadri Obafemi Hamzat, Lagos State Deputy Governor, has urged Nigerians to desist from complaining, but help in providing solution to national issues on Mali to collectively build the Nigeria of our dream. Àwọn olórí burúkú tá à ń sọ lélẹ̀ yìí, àwọn elite tá à ń sọ lélẹ̀, to build the Nigeria of our dream, Nigeria of the by dream wo ló sọ. These are criminals. Hamzat gave this advice at Nasaruddin of Society Centenary Dinner Yelano at the Bamora Convention Center, Sheraton Ikeja. He stated that nations are built by people. Nigeria ò kì í ṣe nation. Hamzat wèrè. Ṣé nation ní Nigeria wèrè? Deputy Governor sórí òpè ni ṣé o mọ̀ pé Nigeria ò kì í ṣe nation. Ṣé o máa ní ọmọ ni wọ́n mọ̀? Ó ní, you know, Only he stated that nations are built by people who solve problems and not those who complain, stressing that if there are problems, the people should attempt to solve them and focus on the progress of the country. Àwọn tó ń tàn yín jẹ náà lélẹ̀, àwọn wèrè gọ́vnà yín, àwọn deputy yín. Ẹgbọ́n kan tó sọ, àwọn ṣọ̀bíà Fúlàní ni bàbá ẹ̀gàn àti ìyá ẹ̀. Because tó bá jẹ́ pọ̀ ọmọ Yorùbá gangan lòun ni, a máa sọ fún wa pé ká build Nàìjíríà. Nàìjíríà wo lẹ fẹ́ build? Èyí tí Tinubu build nígbà tó wà bẹ́ẹ̀ for 8 years ó padà sílé nísìn kò rí ná kò síná ní Lagos State. Tinubu wà níbẹ̀ òun bọ́ sọ pé wọn ò believe in Nigeria anyway Tinubu náà sọ. So he also charged the Muslim faith to sensitize non-Muslim so that they will understand the beauty of religion. Èyí tẹ́ ti wọ one chance. Ẹ ti wọ one chance. Now ẹgbọ́n kan tó ń sọ yẹn nísìn ẹ jẹ́ ká wá 1 minute TJ ẹ jẹ́ ká wá lọ ka in tí wọ́n kọ ní 2017. So that kẹlẹ̀ bá mi ránṣẹ́ padà sí Deputy Governor Lagos State pé ṣé Nigeria nation ni why the 1914 amalgamation is the Nigeria's being. According to this, every problem Nigeria has ever faced and will ever face can be traced to that demonic event of the 1914 amalgamation when the British merged the southern and the northern protectorate into one country that is today known as Nigeria. Britain had only one thing in mind while they were carrying out this fraudulent 1914 amalgamation. There was administrative and economic conveniences. Nothing more. The action of the British can be compared to a man who brought herbivorous and carnivorous animals kí ló ń pè ní méjèèjì a máa mọ̀ láìpẹ́ yìí from the market and he chose to put them in one cage ó kó wọn sínú cage kan and to make it convenient for him to transport them home. Arákùnrin mọ̀ pé herbivorous ewé ló ń jẹ
Onara tutu, they are very harmless, easygoing. Why carnivorous? They feed on flesh and they are most times very aggressive and violent. O wá kó méjèèjì papọ̀, o wá expect pé wàá gbé ẹranko méjèèjì yẹn wàá gbé délé. Ẹ jẹ́ ká máa kà níṣó. Now, what they've done in Nigeria is that the British kept us with the carnivorous. Àwọn ni carnivorous, òun ni headline tá à ń kà lẹ́ẹ̀kan. ISWAP pa ọlọ́pàá, ó kó bọn lọ, ó kó mọ́tò lọ. Àwọ̀ ìtí ìṣe yẹn nísìnyí, Ìgbòho ìtí ìṣe tó yẹn rárá tí wọ́n fi wọlé tó fi lọ fi assassinate. So now tíru deputy governor yẹn bá ń sọ irú ọ̀rọ̀ báyìí pé àwọn Nigerians ń kọ́ o káyé máa complain kó ìkìyé complain nílùú òyìnbó èyí tó bá lè ṣe nílẹ̀ ní kó wá ṣe. Yes, mo fẹ́ wá ṣe so much, but the problem is it has not worked. Because now I realize pé gbogbo wàhálà àti ìdààmú tá a ṣe pé kí Nàìjíríà kò fi ní progress is like pé a kàn ń pọnmi sínú apẹ̀rẹ̀ ni, and that is why people like this will continue to be a big obstacle. Be problem solver, not complainer. Gbóhùn sókè TJ. Wọ́n ní kí ni yẹn? Mo gbọ́. Tinubu is just another mo tẹ̀rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Àní Tinubu wà lẹ́kọ̀ọ́. Ó yẹ kó surprise àwọn ará Èkó. Má sọ ọlọ́mú bọ̀ sí ìjì. Ọ̀rọ̀ ti tọ́ báyìí sí nígbà tẹ́ ní Buhari mi ló tún wà lọ́fíìsì ó ti tọ́ báyìí. Nígbà títí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn àwọn adá ńlá àwọn Yorùbá là àwọn ará lè bẹ̀rẹ̀ sí complain. Yorùbá ló sọ pé ọmọ wa ní ẹjẹ́ kó wọlé. Ọmọ yìí lè ti wọlé báyìí sí ojú yìí máa bó. Ṣùgbọ́n ọmọ yìí ti wọlé báyìí sí ojú yìí máa bó. Yorùbá ló ń complain pọ̀ mọ́ yìí rántí ẹ jẹ́ ká bèrè lọ́wọ́ ara wa náà. Tọ́ba ní we are major three ethnic group to the major one Yorùbá, Igbo, Hausa for good 23 years of this madness democracy crazy demo. Ọmọ Igbo ò tí ì débẹ̀ yìí. Ẹ ṣe ìjọkọ́ débẹ̀ nìkan lọ fọ́ bá yọ̀gàn náà kájẹ̀ wá kí ọ̀dọ̀ fẹ́ ṣe. But you keep denying them, and upon denying them ìlú ọ̀hún òṣìṣẹ́. The country is not progressing in any direction of form. Ìlú ọ̀hún òṣìṣẹ́ in any bad effect. So until when we realize that ẹ wá ìyá yìí máa pa ẹ̀yìn ọ̀dọ́. Èmi ò ṣògo owó l'Amẹ́ríkà o, Amẹ́ríkà ló wà. Ṣùgbọ́n ìtàn Nàìjíríà ògùn owó lè máa ṣe. Yẹtí nígbà láti bàbá yìí sí. So with that, dẹ́ẹ̀bà ti di ara yín pé wá we can't continue like this. We can't continue like this. Ẹ bá ẹ̀kọ́ máa jẹ́rù báyìí. Tẹ bá fèsì wọn bọ́mbà tó bọ́mbà ẹgbà bẹ́ẹ̀. Sójà kan máa gbé bọ̀ owó ẹ lẹ̀, ọlọ́pàá máa kó bọ̀ owó ẹ lọ́ máa sọ̀rẹ́dà fún yín. Because majority do what? Majority carry the vote. Ẹ pọ̀ jù wọn lọ, ẹ lágbára jù wọn lọ. You are a citizen, but èrò ń báyìí, wọ́n lè fi àjẹ́ yìí, wọ́n lè oppress yìí on a daily basis. TJ, you know what? When people are saying that, Nigeria, Eunice Uchechi, my beautiful sister, my beautiful sister, when you go to Canada, me and your husband, you go cook this ogbono, and this ewu and everything. How you doing? When time your band say, we will fix the Nigerian economy. Jagaban is there, Wale Edun is there, Cardoso is there. We will make sure that economy of Nigeria beat African countries, blah blah blah, blah blah blah. In reality, let's leave Yoruba nation. Change possible way building the Nigerian economy. So my impact lórí àwa ká kúkú má send owó sáwọn èèyàn mọ́. Ká fi pé Tinubu ti débẹ̀ nísìn, ká má send owó sáwọn family wa mọ́. But since Tinubu ti náà máa elevate everybody from poverty, ó ti ní in 3 years, òun máa kọ́kọ́ make sure pé 50 million Nigerians will be lifted from poverty. Mo tẹ̀ rántí mọ́, Buhari náà sọ the same thing. Wow. Interesting. Bàbá ìjọ ẹjẹ ká bèrè lọ́wọ́ ara wa náà, ọjọ́ ká bèrè lọ́wọ́ ohun tó wà ní pé ìjọ ọ̀nà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí, ìjọ ọ̀nà fẹ́ stop ẹ̀ fún yín. Táwọn ẹlẹ́ṣin òdìbá fẹ́ wọlé sí ọmọ aṣọ wípé a máa ṣe iná, a máa ṣe ọ̀nà, a máa ṣe títì. Ìjọ ọ̀nà tó fẹ́ ṣe nǹkan míì. We are being robbing day and night with the same thing. Ìjọ ọ̀nà tó fẹ́ gbọ́ náà ẹ̀yà ara lé. Ìjọ ọ̀nà tó fẹ́ sọ pọ̀ lọ sí yìí. Let me read some of the comments coming from federal government will pull 50 million out of poverty in 42 months. Betty Ado. This is what Nigerians are saying under the particular tweet. These kids still find pride to talk nonsense.
It is possible to stop corruption once the leader is not corrupt. The followers will be very careful. There is still hope for Nigeria. That is about 1/5 of population of Nigeria based on the level at which investors are leaving the country. I wonder which magic wand the president and his economic team would use in manifesting these bogus promises. And tó bá fẹ́ pè wọlé +44 7404 405 917 àti pin number ẹ̀ síta. Ẹni ní how many did Buhari pull out in 8 years? Ó dà pé ìyẹn tá lè mọ̀ nǹkan tó sọ TJ. Ẹni sọ pé mélòó ni Buhari gan pull out ní in 8 years. Let's go further again. From every indication, you are one of the beneficiaries. Eléyìí ní they kept repeating the Buhari script and Nigerians keep falling for it. So sad. Abeg, how make we know how to hold you responsible with time? Eléyìí and the interviewer no slapper. Now you people they allow this guy to mess with us. Eléyìí I love the cover picture. Kí ló wà ní cover picture ẹ jẹ́ lọ tún wò. Ẹ̀ǹpá àwọn èèyàn bá ti jẹ́ picture obìnrin. Okay, kí ló wà ńbẹ̀ kò sí ojú ẹnìkan ló wà ńbẹ̀ náà. So mo mọ reason to say I love the cover picture. Ní gbogbo tó wà ń ta. Eléyìí ní the joke. For this to be achieved, for this to be achieved, there have to be slow pop growth. If our pop should increase at 0.1% annually before 2026, it will be possible to lift 50 million. But if there is no pop control, while 50 million people are being lifted, another set will be in poverty, making the government efforts to go yarn. So in terms of this, when Tinubu is coming out to say that I am going to make sure in everything that I do. Thank you so much, TJ, for the love, and those of you that are watching, please share the program and invite your friends to come and listen again to the discussion this evening. As we're going into the weekend, the question again and again is, how would Bola Tinubu, currently in Nigeria, in Lagos as we speak right now, will be able to resolve the insecurity, the economy, and so many things? But this is what he said. Let's listen again. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. Okay, so if there's no other way, President Bola Tinubu, what should we be doing? Should we continue to remind our people that they should prepare again for another fraudulent election, another rigged election, when we are coming out every day? Yeah, go ahead, TJ. Yeah. You understand the hardship they are going through. But you don't count yourself. Look at that statement. You don't count yourself among of them. They are going through hardship, but you are leading them into. So you are okay, but they are suffering. Only when we realize you mama so one year there dollar ta ara o ti ta Yorùbá mo ti no wa to iya yo ti digate ti e wa digate say we change this narrative now. Look at the statement now. Look at the statement the president giving to the nation. You understand the hardship, but there's no any other way for you. You just put a lot of things into your policy or your whatever your next year budget for yourself and for your family. Find another car for these people. Agbọ́dọ̀ búra wa jẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ kọ́ọ̀lù ọmọ Ọ̀rúnmìlà. Gbóhùn sókè ọmọ Ọ̀rúnmìlà láti Yankee Long. My brother. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for all you do. You're welcome. TJ, hello. Brakoiki, you see, just a little contribution. Go ahead. So, share the video, voice that played on thing. Yes. Like couple of seconds ago. Yeah. With Bola Tinubu, the president of Nigeria. Yes. You see one thing. I don't understand Nigerian people at all. Because my vision to my survey is that if a president of a country make a national speech about the economy and the growth of the country,
or his plans. Okay. And is explaining the situation of things on ground. And the president of a country says he has no plan. There's no other way. He's being frank. He's opening he has seen everything that is going on. And he has seen it like, wait a minute. This thing that I put my life into, I don't have a solution for it. Because for a president to make a statement like that, automatically everybody should know that that country is in a complete total ruin, total collapse. What could that be? Let me just use United Kingdom as an example, or United States of America as an example. Just imagine Joe Biden should have a national speech on television, and Joe Biden mentioned that the situation of the United States economy right now, I don't have a solution in fixing it. The next day, Biden will be impeached. Automatically. Because you are literally telling the entire world that investors don't even bother coming to my country because you guys will not make any profit. You are literally telling the local manufacturers that if you guys want to send your product, if you want to export your product, just know that the amount that you are going to use to export that product in dollar-wise is going to be triple. You are literally telling the citizen of the country that brace for the impact of what is about to hit everybody. So the thing that Nigerians are finding, the problem Nigerians are finding themselves right now, Tinubu has already told them that there is no way he can fix it. But yet, they are still expecting and they are still believing all the lies that is coming from the presidency. Because a whole president has opened his mouth and said there's no option. Why are you still believing in a country like that? Because he himself, he has said it. He has a whole president, number one citizen of a country, opened his mouth and he said it, that he has no plan. So, what do you say, sir? Only she saw. Speech what she saw. But I'm going to say, sir, there are some in a country, there are some. I mean, nobody is above mistakes. I agree, but there are some things that you can never make a mistake on. One, a presidential national speech. There should never be no form of mistake at all. Now, if it is maybe the presidential press secretary that made a mistake, it would have been a different coming thing. From the presidency. Because that statement, literally, like you say, you've said it all. Because investors probably maybe that's the reason why they are running away. Because we are just saying, hey, JSK is going, this one is going. They are literally running out of the country because of what the president said some few months back or some few weeks back. The president used his mouth to mention it. It was not his press secretary. It was the president, the number one citizen of the country, opened his mouth on the national television that the entire world is watching, and he mentioned it. So what do you expect the investors to do? They are going to run. And he's now trying to beg them back to come back into the country. What a crazy system that we're running in that shit country. They will turn around. They will never turn around. It's impossible. They will never turn around. The only way they can turn around is when they start seeing a progress of Nigerian products going export, and they are making money back, and they are seeing that the dollar value is reducing alongside with the naira. And look at where naira is today next to dollar. Over 1,000. It's going up every day. It's going up every day, yeah. Exactly. Yeah. Those are the things that the investors look at. They don't look at, Nigeria has 250 citizens. They don't care about that. They don't care about your population. Population is good in a country, yes. But when it comes to production and market-wise, the population is not. Is that not what we've just said that right now? Guatemala, from what I'm going to go ahead. Yeah. Two individuals, if there's a 2 billionaires in the country, and that 2 billionaire invests in foreign aid, that 2 billionaire can bring all the products from export into the country. Just by 2 people.
Two individuals. You don't need the entire masses. Two individuals can make a progress of a country. Just if they have the good intention. And it's quite interesting that because many remember on TikTok again, I think, and I have someone that has tried to call as well. When we talk about the current problem, I mean, I'm going back now with the trade economics. United Kingdom import from Guatemala of bananas and plantain, fresh one or dry one. United Kingdom import these in 2022, which is last year, a total value of 13.7 million. According to the United Nations contract database on international trade, UK import from Guatemala and banana and fresh dry data historical charter statistic was last updated December 2023. So what we are saying is that why can't we Nigerians be able to grow banana, plantain, and get it to UK as part of the market? Is because it is part of the problem that we talk about, that this country is a deliberate act, keeping the carnivorous and the herbivorous together. And you expect a progress. That is never going to happen. Go ahead. The rich people of Nigeria, they do not want that product or that income or that wealth to be a national wealth. The rich are getting rich, while the poor are getting poor. Now, weaponized food. The Nigerian government, they are not even fighting for the poor, talk less of the middle class. In the United States politics, any person that calls in that is from the United States can judge me, can actually validate me for what I'm about to say. In the United States politics, the Republicans, they kind of favor the rich. The Democrats, they kind of like favor the middle class, the lower class, and also some part of the rich. Whenever the presidential thing is about to swing, if the Republican is about to be a president and the Democrat is about to be a president, the politics that they always play is the politics of the people. What type of politics? The middle class, that is what the Democrats always preach about. We are going to help the middle class. We are going to help the middle class. The middle class is going to see their wealth back. The middle class is going to see this. Republican, the rich are going to do this. We're going to reduce taxes from the rich. We're not going to take too much taxes from the rich. You can see that even though how that politics is a dirty politics, right? They are still fighting for the people. If the rich get rich, the wealth is going to go around. If the middle class gets rich, the middle class will patronize the rich, while the rich will be able to spread the wealth around. But here comes Nigeria. Nigeria are giving the rich to become richer, while they forget the poor. Now, the people that are supposed to invest in the country are not even the rich. They are the poor people. The poor people are the one buying. They are the one buying and selling among each other. The transaction is going. The currency is flowing. Everything is going side by side. Economy is rolling. Now, the poor in Nigeria they are poor. They don't even have money to spend. They are not even transacting within each other. And now the rich, instead of the rich to give the money back to the poor, the rich are taking their money out of the country. They are taking their money out of the country. They are not even giving the money back to the poor. So there's no circulation. So that's why everything is becoming there is no circulation. How can the country work? So it's another deliberate act to keep the poor masses in that same trajectory. But the circulation that is among the poor, it is coming from the diaspora. We, the diaspora, are the one funding the poor. Our landfill gap we here. Send 20 pounds. I want to bring the person on the. We send 100 pounds. Yeah, and that is, I mean, only God knows how many money every one of us, I don't know how much you have sent, but I'm coming to you. Within 4 days, within 3 days, I'm talking about within 3 days ago. Today's date is the 23rd, right? Between the 19th, the 20th, the 21st, and today's date, I have sent nothing less than $350 to Nigeria. Just with 4 days.
All right, I'm coming because $40. Hold on, let me pick the person because you know those at home. I don't know whether this person is at home or not. Mr. Oluwafemi, I know your mic wasn't even switched off. I told you to put mute on mute, but you are on now. You know, let me allow you to come in quickly because I know sometimes the early letting play. Everyone's okay. That's fine. Go ahead. You have said a lot about Nigeria. Committee, the president about the guy all rotate at the same time. In your office, there's nothing that can move on. President, now the president is our investors without security, no light. Factory on diesel. Somebody don't tap a liter of diesel. How do you want the vessel to come? So a lot of things don't go on. You don't want to move on. No life will buy. Don't pay me dashman. It was just talking about the castle for me. All these things you are saying, go with that. But easy. Last of those states, if it's not for the past 16 years, maybe go 8 years. I get another 8 years. But just 16 years. We don't have electricity. And the finance may pay step down, no one need already. Therefore, we don't fund but I want and they need deputy governor to want today. I need a lot of people to want flat today. Channel some pay and we're not she won't pay young Jawara. I can't go home for me, the lonely for you. Because who's that much in oscillators, that much if I live. So, a lot of things they are how they travel go as safety. Oh no, that. Okay, ẹ jẹ́ kí n tap brain yìí because àwọn kan ní my brother Mr. Oluwafemi àwọn kan ní Tinubu will be able to stabilize all this damage tó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá because for a very long time ní a true Yorùbá son tó wà lókè láti rectify all this gap and Tinubu will be able to fix the stop gap even if the country is going to collapse. Koiki ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ jẹ́ kí Tinubu fix àwọn stop gap yẹn. He can't fix anything. He can't fix anything. But I'm going to sorry for coming in. I want to add a little bit in what my brother said. Sir. Yeah. I want to add a little bit with what my brother said. You see, what my brother said right there is 100% fact. Tinubu cannot do anything. And when we take a look at it, this is not all about Yoruba alone. We are talking about a nation. A nation consists of everybody. It is not just us. It is everybody. Tinubu has to worry about everyone, not just Yorubas. So how? Bó lè dọ́gbọ́n kó máa bá àwọn gómìnà tí wàá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kó máa dọ́gbọ́n wọ́n lè ṣe yẹn kò níyàn ní wá sí public làwọn èèyàn sọ fún wa pé Koiki ṣe sùúrù ariwo yín ti pọ̀jù lórí social media ẹ jẹ́ kí Tinubu máa dọ́gbọ́n lẹ́yìn. Yorubas are not the owner of Nigeria, so Tinubu cannot do that. The Hausas, yes, they can do it because Buhari did it. Okay. So ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Mr. Oluwafemi. Yorubas are not the owner of Nigeria. So when we talk about the electricity, for example, now, ṣé Tinubu ò lè make any changes to first stabilize having at least 12 hours non-stop tó bá tẹ̀lé fún wa ní 24 hours? I'm sure he can be able to do certain things around that. Yes, he can do something about that, Mr. Koiki. But the first question I want to ask you as well, Brother Koiki. Yeah. The first question I want to ask you also, Brother Koiki, is that I mean, I don't know, maybe it's 100% fact, but a lot of people say it. Nigerians are giving Benin Republic like Cameroon, all these countries and all this. So okay. Who are the people benefiting the money from that power supply? Tinubu máa investigate gbogbo yẹn because corruption ti pọ̀ jù. Has anybody ever asked that question? Corruption náà ni gbogbo owó yẹn kò padà sí government. So Tinubu ti lọ gbé Cardoso wọ́n ní Cardoso orí ẹ̀ pé gan àti Wálé Ẹdun wọ́n máa ṣe auditing gbogbo problem yẹn. Yes, exactly. Those individuals don't benefit that wealth. They will never make it happen. They will never make it happen. tó bá tẹ̀jẹ́ kó wá pùn wọ́n á ní sùúrù kí Tinubu fi ṣe tán ni tí Tinubu wá dẹ̀ ti ṣe tán
power yẹn á tún padà sẹ́yìn wọ́n á dẹ̀ tún kọjá because gbogbo ẹni tí it will go back to the you go back to the same problem. Yes. The same setting. Wow. The more you look, the less you see. The more you look. The more you look, the less you see. mo fún illustration kan mo ní ọmọ ìkálẹ̀ ní àdìsẹ́gbà sí ọ̀rẹ́. mo gbádùn yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀. àti ó kò ní ná àdé jẹnẹrẹ iná fún. lónà ẹ jẹ́ gbọ́ yí dáadáa àwa la ní náà yẹn ní kárẹ̀. ẹ̀ka ẹ̀kọ́ wà ní sọ́sọ̀ ẹ̀ mo wà kó tó mo wà kó. àwa la ní ná ilé wa náà ṣe sẹ́gbà rẹ̀ sí. wọ́n wá látọ̀dọ̀ wa yẹn wọ́n wá ń gbé náà yẹn lọ sí Benin lókè lọ́hùn àwa tí iná yẹn ń kọjá látọ̀dọ̀ ẹ̀ kò wọ̀ fún níná. 60 years now 60 years ọmọ tó bá bí tó bá pé 60 years ó yẹ kó tó máa wà ẹ̀ láti parí secondary school. kí ló débà ó máa sáré rẹ̀. ẹ̀gbọ́n yẹn èyí náà kò fẹ́ bá olúfẹ́mi ló kọ yín èyí jẹ́ ọmọ rẹ̀ ẹ jẹ́ ọmọ òdò ẹ̀kọ́ ìtọ̀kọ̀ fẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ ẹ jẹ́ ọmọ òdò tẹ́wálé àti rẹ̀ wẹ́n tó bá ń bọ́ ẹ ní láti start a revolution láti bẹ̀ yẹn and I will give you the reason. Part of the statement that you just made, you have a power supply, but you are not giving for good 16 years. Ẹ gbọ́dọ̀ pé ọmọ eré àdúgbò wọ́n lè mọ ìṣòro. Ẹ gbọ́dọ̀ pé ọmọ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram Ọláyọmí, the battery is going down, so ẹ máa ní láti lọ join platforms tó kù. We have multiple platforms, so ẹ lọ join tẹ́ bá lè join. I'm gonna end this one. We're live on other platforms, so ẹ lọ join here because we're gonna end this one. Ọláyọmí Koiki ẹ má bínú ẹ lọ join wa lórí the other platform. Mo ń gbádùn yín ẹ̀yin méjèèjì tẹ́ wà lórí that section yẹn mo ń gbádùn yín lọ. Olúfẹ́mi Akérèdọ́lù sí ó ti ń sìnkì sí ó ti lé ní abẹ́ní months. Kọ́lọ́n tẹ̀ fún lálàáfíà báyìí. Exile ní outside the country so ó ti jẹ́ kí revolution ó ti bẹ̀rẹ̀ látàdúgbò yín níbẹ̀ yẹn kí ló dé tó ṣe ọ̀rẹ́ wa ọ̀rẹ́ ẹni sí kí ló dé sọ fún yín ṣé tí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn jẹ́ ká máa sọ ọkọ̀ fúnra wa ọ̀dọ́ ni wá ẹ lè jù mí lọ mo lè jù yín lọ ṣùgbọ́n tá a bá ti fi ọwọ́ agbára bọ gbogbo ọ̀rọ̀ wa kò ní lójútùú. Tá a bá ti fi ọwọ́ agbára. àti wọ one chance nílé báyìí o àti wà ní one chance gidi o àti wà ní one chance. Let me allow you to go ọmọ Orunmila because maybe somebody else want to call in. Yeah, thank you so much. All right. For your program. Yes, all right. Bye for now. So mo ń gbádùn yín ọ ẹ̀gbọ́n mi Olúwafẹ́mi ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ mo ń gbádùn yín so ní ìkálẹ̀ ọ̀dọ̀ yín ni step over wà mo ń gbádùn yín lọ. ọ̀rẹ́ ló wà. Okay, yeah. That's a sad situation. Mo kẹ́ gbọ́ mi ṣẹ́gun ọ̀nà. Olùwà glass. Mo ti gbọ́ Olùwà àti àbí ìtẹ̀ mọ́bẹ̀ mo ṣáà máa ń gbọ́ bá máa ń sọ pé Olùwà glass. Rugi Giant, shout out. Is it not a deliberate act? Gbogbo ta máa ń gbọ́ pé is a deliberate act. Gbogbo tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ pull it down. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ destroy it. Even Ọbásanjọ́ bá ṣe gbọ́, wọ́n ló wà lára àwọn tó pull it down. The question now is, you've talked about many governors tí gbàgbẹ́ yẹn kọjá láti 1999. Kò ṣe pé wọ́n máa náwọn ṣe project. Why are they refused to pull our people up? Ṣé àwọn northerners yẹn ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún ni àbáwọ̀ ọmọ Yorùbá ló ń ṣiṣẹ́ fún? Because mo rí Fáyẹmí nísìn tó ń complain nísìn bitterly. Everybody ṣiṣẹ́ fún àpárá ẹ̀. Wọ́n ṣiṣẹ́ fápọ̀ ara wọn. Everybody tó bá ti wà ní Nàìjíríà àpárá wọn lọ ṣiṣẹ́ fún kún ọ̀ ṣiṣẹ́ fún ará ìlú wọn ò deliver. Èèyàn tó bá wà ní Nàìjíríà tó bá ti travel rè wàá rò pé bóyá bí everywhere ṣe rí ní Nàìjíríà náà ṣe rí. Mo kẹ́ gbọ́n mi ọ̀gbára. Tó bá ti sọ pé o kúrò o jáde kúrò ní asọ́pì kan. O bá mọ̀ pé kò ń ṣe bó ṣe ìlélẹ̀. Nàìjíríà is not working. Láti tó ti bí ní òfin ní ìgbà àǹfààní Nàìjíríà rí. Okay. Ní ìgbà àǹfààní Nàìjíríà.
jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ Mr. Lawrence ẹ̀yin náà tún agree ó dà pé gbogbo yín ti compromise lálẹ́ yìí o ṣé ẹ mọ̀ra yín rí ni because the same Mr. Lawrence ìrọ̀lẹ́ pa wọ́n ní something is working mo máa disagree pẹ̀lú gbogbo yín lálẹ́ wọ́n ní something is working ó yẹ ṣàlàyé à ń gbọ́ yín sà. Okay. À ń gbádùn yín. Wọ́n ní Tinubu máa jẹ́ kó bẹ́tà. Kò kàn síná lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tó wá sí holiday nísìnyí but wọ́n ní Tinubu máa ń ṣiṣẹ́. Ó náà máa yọ 50 million Nigerians kúrò ní poverty in 3 years. Ó mà láwọn brain tó pọ̀ ó ní Kàdóso oníwálé ẹdun ó ní bẹ́tú kódà Délé Aláké gan ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní sí gbogbo àwọn tó fẹ́ jalè nínú mineral resources wa Délé Aláké ti stop gbogbo wọn ó ní wọ́n sanwó fún government ó ní gbogbo royalty tó ẹ̀kọ́ san fún ìjọba wọ́n san. gbogbo àwọn brain yẹn ti expire ó ti expire gbogbo àwọn brain tó ń sọ yẹn ó ti expire tipẹ́tipẹ́ Nigeria is not working and it's not going to work Nigeria is a trade nation. So it is high time. Kìíní governor deputy governor disagree pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ yẹn o ẹ̀gbọ́n kan tó sọ bí ẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni ẹ̀jẹ̀ nǹkan tí deputy governor of Lagos State sọ ó ní be a problem solver Mr. Lawrence not a complainer Hamzat urged Nigerians Dr. Kadri Obafemi Hamzat the Lagos State deputy governor has urged Nigerians gbogbo wa pátápátá to desist from complaining but help in providing solutions to national issues to collectively build the Nigeria of our dream. Hamzat give ele nígbà tó ń bá wọn Ansarudeen Society of Nigeria sọ̀rọ̀ ó wá ní he stated that nations are built by people. Mr. Lawrence wọ́n ní nation ìlú wọn máa ń build àwọn èèyàn ló máa ń build ẹ̀ èèyàn bíi tèmi àti tiyín. Èmi ti sá kúrò Nàìjíríà láti 1998 ìyá mi ti sá kúrò láti 1990 so àwa méjèèjì sá kúrò. Ìbá ní Nigerian passport ṣáà ní Nigerian passport ní àtìlẹ́ àwọn ta travel lákọ̀ọ́kọ́ ṣáà ní Nigerian passport ẹni tó bá ti gba American passport. Èmi ò sọ wọn bọ́ ṣe gba tèmi dáhùn pé mo gbà ní. Kódà o gbọ́dọ̀ ní £100 extra gan tó máa san fún wọn kó tó gbà níbí báyìí náà. Wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn fi jápa ni àwọn náà ń take advantage. Tí Tinubu wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìgò bẹ̀tá ó dà ọdún wo ló fi bẹ̀tá ọdún wo ló fi bẹ̀tá ó dà ibi tí ẹ̀kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Ó dà mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lù yìí ẹ̀mí sùúrù ẹ̀gbọ́n ẹ wá ṣùwà lórí ètò easy ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n sókè ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ bá mute ẹ̀gbọ́n mi Lawrence ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ easy máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. Alright, ẹ káàsán ẹ kálẹ̀ ẹ̀kú ọ̀lẹ́ everywhere ẹ bá wà easy dollar straight from Miami. Òun kò ní contribute sí máa tó pè láti yẹn tó sọ̀rọ̀ ní fídíò tó play yẹn àbí soundtrack tó play pa sí Tinubu. Ọmọ máa yẹn rí nǹkan tẹ́mi náà rí oyè Tinubu Nàìjíríà ti ṣe fún ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jí kẹ̀kẹ́ bá súnmọ́ máa jí cash in out ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jí o ti lọ yáwó o lè bá pín fún àwọn individual tó bá pín fún so tẹ́ bá ti gbọ́ pé ó ti ń dún nìyẹn ìgbowó ṣà ọmọ bàbá dámì tọ̀dọ̀ mi Ọlọ́run ikú ò ní pẹ́
o ti sọ̀rọ̀ tán nǹkan tó máa ṣe náà la máa ṣe o ti sọ̀rọ̀ tán ní 3 years ago ó ní a máa kan ilẹ̀kùn àwọn ilẹ̀kùn àwọn ọba yẹn ní adé máa lọ kan ilẹ̀kùn wọn ní pé wọ́n náà fẹ́ gbọ́ ni wọ́n máa gbọ́ fire by force gbàbẹ́ ẹ̀yin ọba àwọn ọmọdé mọ́ a lè sọ̀rọ̀ we going to 60 years old ṣé ká má sọ̀rọ̀ mọ́ ni irọ́ o a máa sọ̀rọ̀ o ẹ̀yin ọba tẹ́ bá lè help wa a máa kanlẹ̀kùn yín ni ó ń bọ̀ ni ó ń bọ̀ a máa kanlẹ̀kùn yín ni gbogbo ọmọ Yorùbá a máa kanlẹ̀kùn yín ni ẹ̀yin ọba yẹn tẹ̀fẹ̀ dá lóhùn àní ebi ń pa wá wọ́n ń pa wá everyday fẹ́ ṣe kọ́kọ́ ògè ẹ̀rí gbọ́ Koiki Media àti mi máa bẹ́ tó lọ ọmọ Yorùbá love you. Easy nìyẹn láti Miami. Ẹ̀gbọ́n mi Lawrence ó dà pé ẹ̀ ń bínú ni ó dà pé ẹ̀ ń bínú sí nǹkan kan bóyá yẹn àti Nàìjíríà ti fà kankan ẹ ti fà lọ fà bọ̀ bí ẹ fẹ́ gba kọ́ńtrátì kan tẹ́ ẹ gba kọ́ńtrátì yẹn lọ́wọ́ Lagos bí ẹ lọ́wọ́ Ogun State ẹ wá sórí social media mi ẹ wá fi máa gba sí fún wọn ẹ fi Tinubu sílẹ̀ Tinubu ní ọmọ gídé ṣiṣẹ́ ìbẹ̀bẹ̀rẹ̀ àti gbẹ́lẹ̀kẹ̀ sí di Tinubu báyìí gbogbo wa ń wò lẹ̀kẹ̀ yẹn báyìí ilẹ̀kẹ̀ yẹn lọ báyìí ó lọ báyìí ó wá ní ká ṣe sùúrù wọ́n ti jálẹ̀kẹ̀ wọ́n ti já ẹ má yẹ káwọn ọmọ APC gbọ́n tá à ń sọ yìí wọ́n máa bínú sí mi gan ni wọ́n á ní Koiki ìwọ ló ń tọlọrẹ́tì gbogbo ìwọ ló ń fáwọn èèyàn láyé kan máa wá sọ̀rọ̀ lórí platform ẹ̀ wọ́n ti block iṣẹ́ wọn kí n bá lóye ẹ̀ nílò sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ wọn kí n bá lóye o ẹ pè wọlé ẹ̀gbọ́n mi jayajaya nọ́mbà yẹn náà ni nọ́mbà tẹ máa ń send message ẹ pè wọlé ẹ̀gbọ́n Lawrence ẹ ń bínú jàre ó dà pé ẹ ń bínú sí Nàìjíríà ni ẹ jẹ́ ń bá yín bẹ Nàìjíríà náà ẹ jẹ́ ń bá yín bẹ fún Nàìjíríà náà ẹ gbọ́n bẹ̀ yín fún Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní ẹ rántí orin kan tó kọ ní Andrew no check out o Nigeria go survive. Èpè kẹ Christmas dé tán ẹ má jẹ́ pé náà ẹ má jẹ́ pé àwọn Yorùbá dé pẹ̀lú òwe ṣé pé gbogbo àwa suspicious of each other ẹ ti sọ̀rọ̀ yẹn débi tí bọ̀bọ̀ kan tí ó kọ átíkù ní 2017 ẹ jẹ́ ká kan tó sọ. kò lè kọ́ àwọn Igbo síbẹ̀ tó bá jẹ́ yìí náà ni ẹ máa kọ́ ọmọ Igbo síbẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ ọmọ Igbo jẹ́ chief of staff nígbà tí Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà wà níbẹ̀. irọ́ àjẹ́ kí Igbo lọ Igbo máa wà pẹ̀lú wa ni àdẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn àjọ máa lẹ̀pọ̀ ní a máa lẹ̀pọ̀ ní forever. ọmọ 42 years ni Buhari fi ṣe EFCC àṣìṣàmà tó ti kówó jẹ sí ọmọ yẹn. ṣé ń gbọ́ ìtọ́ni pọ̀ àti CBN pé Buhari gan kọ́ ló sáìnì kọ́lọ̀ redesign owó àní Nàìjíríà wọ́n ti gbé wa lórí cruise a ti wà lórí cruise ní Nàìjíríà kábíyèsí Elédùmarè wọ́n dẹ̀ ti fi sílẹ̀ báyìí wọ́n ti release ẹ̀ Sultan Sokoto ti dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ààrẹ ń dá sọ̀rọ̀ Emefiele báyìí àbẹ́ ara àwọn ọmọ àtìyàwó ẹ̀. account sí UK America China. Àwọn tí Amẹ́ríkà ti bínú tán lálẹ́ yìí o ẹ yẹ ká tún lọ sí Amẹ́ríkà ẹ̀ ń bọ̀ Mr. Lawrence Mr. Lawrence ẹ ní sùúrù lọ́dọ̀ ẹ̀yin àti Nàìjíríà ti bínú ẹ ṣe sùúrù mo ò ní jẹ́ kẹta ẹ má sá lọ Mr. Lawrence ẹ ṣáà mute síbẹ̀ because ẹ má ṣe pé ẹ jẹ́ mute yín àní ẹ má ṣe pé ní ọdún tuntun la fẹ́ wọ̀ ní èpè mi ti báwo ó dà pé ẹ fẹ́ gba contract kan tẹ́ rí gbà bí ẹ̀yàwó ilẹ̀ lọ gbà ní gbogbo ẹ̀ náà la máa yanjú lálẹ́ orí ètò náà láti máa yanjú ẹ̀ because mo fẹ́ ránṣẹ́ síṣẹ́ yìí Tinubu kó bá mi bẹ̀ yín Mr. Lawrence èpè tẹ́ ń gbé wá lálẹ́ ti pọ̀ jù ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ bá ń gbóhùn sókè láti Amẹ́ríkà. mo wà pẹ̀lú ẹkọ tí ẹ báyà lẹ́rìí ṣá èpè kọ́ ni Mr. Lawrence ń fẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ náà sọ
ẹ wá ń support wọn kọ́ nìyẹn báyìí ẹ lọ́rọ̀ pé mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín ẹ wá ń support wọn. àwọn tó bá ti sọ pé àwọn bílífù ní Nàìjíríà àwọn yẹn náà pè ní adọ́rùn mọ́tọ́. àwọn yẹn ládọ́rùn mọ́tọ́ kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ scam ni ẹni tó bá lò ní passport jẹ́ ẹ̀kan ayé nítorí ẹ̀ ṣe sísí dáadáa fi ṣe pé sẹ́yìn ìwé ẹ̀fẹ́ bá dé tẹ́ bá ti gbé gèyè ní wọn lọ wọn á wo. àbí mo travel níjọ́ kan tẹ bá rí magbe fáyà tí bàbá yẹn lọ gbé jáde mo fẹ́ máa kọ́kọ́ bàjà níbi àbí 5 years ago mo fẹ́ máa bàjà mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló lọ́wọ́ kí ni ìfọ̀ àṣẹ Nigerian passport yẹn ni. wọ́n mọ̀ pé habitant lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ kì í ṣe citizen kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní habitant lọ́pọ̀lọpọ̀. tẹ́ ẹ̀ bá ti àwọn tó jẹ́ citizen ní àwọn politicians tó bá ní diplomatic passport lọ́wọ́ àwọn bí àwọn sọ̀tá àwọn bí ẹrúfà àwọn citizen. àwọn dídó má láyè àwọn Sàràkí ibà yẹn lọ bí Sàràkí sí. gbogbo èyí tó pè habitant ní torí àwọn tó ń rí lò yẹ àwọn ní citizen. àǹtẹ̀ tí wọ́n wo Tinubu kó bẹ̀rẹ̀ dọ̀la kó lọ kó Kàdósò àrùkílẹ̀ pé àtiwáyé. Kàdósò ni orí ẹ̀ máa pè gan wọn ló kàwé gan. ok borí ẹ̀ ṣe pé tó ìgbà tí Buhari kúrò bẹ́ẹ̀ ló ní dọ́là tó náírà borí ẹ̀ ṣe pé tó kò ṣe dá dúró sójú kan tó wà àtòun àti wálé ẹ̀ tó wọ́n ṣe dá dúró kí ló tó ń gbogbo ẹ̀ kàn bọ́ wọn lọ́wọ́. wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ó sọ fún yín pé kò sí solution ó ti sọ nínú speech yẹn wípé I wish there were other ways. but there is no other way. ó ti sọ wípé ẹ má expect ẹni ṣe kò sọ́nà tó ń lè fi fún yín ní relief. àbí speech mi lọ fẹ́ gbé fún ni bí a speech mi lọ fẹ́ gbé fún Tinubu tó lọ gbé yẹn fún. ok ẹni tí agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀fẹ́ kó tún ayé wọn ṣe ó sọ fún wọn pé òun ò mọ ọ̀nà tó máa gbà sí àwọn kan dẹ̀ ṣe ní belief pé ó máa ṣìyanu fún wọn ṣé àdọ́rùn mọ́tọ́ kọ́ làwọn yẹn àdọ́rùn mọ́tọ́ ni wọ́n di àwọn ìpín ìgbà and economy ti ẹ sọ pé àwọn company ti kúrò ń bẹ wọn kúrò ń bẹ ẹ sọ pé wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn alẹ́ country of 250 million people is a large market. What kind of large market? Market to just over 240 are extremely poor. Is that a market? ẹ wo ẹ máa bẹ́ tó wọ̀ yàrá. ẹ ṣe gan ni àwọn èèyàn ti bínú tán lálẹ́ yìí ẹ ṣe gan ni akópalẹ̀mọ́ ọdún inú fàájì náà làwa wà lọ́wọ́lọ́wọ́ níbí báyìí mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yẹn ẹ̀gbọ́n mi Lawrence yọ ọ̀dà pé ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tí Tinubu sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yẹ ká tún jọ gbọ́. Fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Ẹ̀gbọ́n mi ìjáyàjáyà kí lẹ wí ẹ̀jẹ̀ pè yín ó náà pé iná fi bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà lálẹ́ yìí. Ẹ̀gbọ́n mi Kàdósò àwa porúkọ yín àpè síbi àpè sí ti dáadáa ni ẹ bá wa stabilize dọ́là àtẹ̀tí wá bínú tán Kàdósò bá wa stabilize dọ́là wálé adó tó ti yá ni ìjáyà. ọ̀dà ìjáyà sì bínú ó sì bísí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ n padà sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Lawrence ẹni mọ̀ wáìnì èmi ò wáìnì ṣé mo máa jẹ́ gẹ́gẹ́ tó ta wáìnì ni ìgbà tí mo sì ní Balógun tí mo dẹ̀ sí lọ́jọ́ so mo mà ti ń bá yín pé Kàdósò wàhálà ọ máa bá mi get number Ṣèyí Tinubu ní sọ́wọ́ ìpè tí bá ba sọ̀rọ̀ ní sáwọn ọmọ Yorùbá máa ní Kóìkì má bá Ṣèyí Tinubu sọ̀rọ̀ kó má lọ kó gbóṣe lásẹ̀ o. Nàìjíríà lè wọ́ ti mọ̀. méjì Tinubu mẹ́ta Tinubu ò lè tún Nàìjíríà tí nǹkan ti bàjẹ́ àwọn àtẹ bójúbójú náà ń ṣe é sí. ṣé pé wọ́n ti dá méjì Nàìjíríà gan-an. nǹkan ti bàjẹ́ ókè àtàtòdé yìí sì báyẹn máa gbọ́ bí wọ́n ti gbé orí èèyàn ní Nàìjíríà wọn. àní wọ́n ní Bọ̀nú a sì sọ kọjá nísìn tẹ́rọ́rìsì wọlé sí police station tó pààyàn dànù tó gbé mọ́tò lọ tó dẹ̀ gbé bọ́n lọ. kí làwọn sọ àwọn olè lọ ń káyàn mọ́lé wọ́n lọ ń káyàn mọ́lé wọ́n ń géèyàn wọ́n rèpù wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. mo rí fídíò kan mo kódà àyà mi jágàn mi kàn lè post ẹ̀ sórí status wọ́n fa gbogbo sàlẹ̀ gẹ́ọ̀ yẹn wọ́n fa gbogbo ara ẹ̀ fa everything kí ló dé. kí là ń sọ béèyàn lọ lé sí béèyàn lọ lé láti abroad kó lọ lé sí ẹni ẹ tí ò bá ṣe ra ẹni jẹ́jẹ́ wọn á pa sọ mi. kò sí security
nàìjíríà lèèyàn ti máa lọ téèyàn ti ń sùn tí tó gbúdọ̀ fojú méjèèjì sùn tí ó gbúdọ̀ di ojú méjèèjì wàá di ojú kan ni wàá máa fojú kan wẹ̀. bọ̀ ṣé kò ṣe pé torí àwọn àtàwà níta la ṣe ń complain báyìí àwọn tó wà nù lé ṣé the same feelings àwọn náà ń rí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ́. ìlẹ́mìtẹ́ni wọn kì í ṣe ẹni tí ò bá yìí jáde kúrò nàìjíríà inú òkùnkùn ló ṣì wà èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ìgbà tí mo wà ní mò ń gbé báìbù káàkiri ni mò ń gbé báìbù káàkiri nígbà yẹn ni ìgbà tí mo délé mo wá rí pé ẹ̀tàn ní gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń tàn wá ni wọ́n fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ ni iṣẹ́ rírì ìjọ pẹ̀lú nǹkan tó pa nàìjíríà níbi tí nàìjíríà wà ní ọlọ́run àtọ́jọ́ tí nàìjíríà fi ń gbàdúrà yìí pé kọ́ ọlọ́run fún ọ lólórí tó dá olórí burúkú ọlọ́run fún nàìjíríà èpè ní o olórí tí ọlọ́run fún nàìjíríà olórí gbogbo wọn ẹrù buhari tó ṣe ọdún mẹ́jọ tó ṣe wà ń sọ pé ó dà ń sọ̀rọ̀ ó ní my cow is easy to control more than. ó na difficult ni ó ní Nigerians are difficult people very difficult people. And this the same person tó jẹ́ pé ó ń campaign gbà yẹn kéèsì bóyá Goodluck Jonathan náà débẹ̀ ó kówó tiẹ̀ jẹ ṣẹ́ kò síyàn tó lè wọ́ọ̀dì Goodluck Jonathan owó tó kó jẹ gan-an ó dùn. rí nẹ́rò ni àbí kí ni ẹ jẹ́ lórí Twitter ó máa ń ṣe fàájì gan ni ó tẹ̀ ń tẹ̀ sí everybody lójú báyìí ni àwọn tó ń ṣe obedient tó ń tẹ̀ sí bọ̀bọ̀ former kìíní Jonathan ó ti jẹ owó gidi kí ló ń jẹ ẹran mi ló tún kọ ẹ ìgbà Jonathan yẹn wọ́n ṣí vote gidi ni o àwọn PDP yẹn bá wèrè ni wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀. Dr. Benjamin Mokinsa rẹnu ọmọkèrè bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni ojoojúmọ́ ló ń bá àwọn obedient jà ló ń bá Rufai jà lórí social media àwa máa ní ẹ tó bá fẹ́ ṣe business owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó ṣòwò kékeré ó ti jẹun sókè gan òun àti Ruben Abati gbogbo wọn ti jẹun gan. ẹ mọ̀ bọ́ tí rẹ́nà ọmọkùnrin fi tápù òbí ní gbé ìgbà tó bí jẹ gómìnà ní Anambra ó dì pẹ̀lú rẹ́nà lẹ́yìn fáwọn ìgbé bíṣojú ayé òun kọ́ ló ṣe máa di president. bẹ́ẹ̀ ni Manchester ló wà kò tẹ̀ ṣe London ló wà Manchester ló wà ní rẹ́nà yẹn wà a ti ra ilé ẹ̀tàn ní London ní Manchester àwa tá a dẹ̀ ṣe sanwó lé ní ìgbà ìkọlọ̀ kó ṣàánú wa àwa wà lórí social media a máa sọ wọn pé Nàìjíríà máa dà bàbá wèrè. yes òun ló fi tápù òbí dọ̀là tó ní kì í ṣe olójú ayé òun ni òbí fi máa di president. mo rí brother kan náà ó ti tákù mi rí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí tí mo ní a máa lọ ṣe kinní kan sí Nigerian High Commission kó tó di pé bàbá kí tó pèpè náà Koiki ò nídìí gbogbo yẹn o wọ́n pè ní Káyọ̀dé Ògúndámisí tẹ bá rí nǹkan tó kọ lórí Tinubu níjọ́ ni tí mo kà lórí mo ní ṣé bá ń sọ fún gbogbo yín. Káyọ̀dé Ògúndámisí yẹn tẹ bá rí bó ṣe tákù Tinubu gbogbo wọn ń tákù Tinubu nísìn nígbà táwọn ń sọ pé election kan ló yẹ kó jẹ́ priority wa nísìn kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká come together ká bára wa sọ̀rọ̀ bíi tọmọlúàbí ká béèrè ẹ̀tọ́ wa ká lọ kólúkálukú máa lọ́nlọ́ ẹ̀ kó má dìjà àwa ló ń tákù àti gbowó wọn náà wà la fẹ́ da Nàìjíríà rù ó dà ẹgbọ́n kan tí ọmọ brother wa ó náà ti send $350 within 3-4 days báwọn èèyàn ṣe ń fàwa náà làwa náà ń já sílé olúkálukú ló ń sẹ́ndẹ̀ yẹ mú gbẹ́ tíjẹ bàbá yẹ. chicken ó dà ẹ jẹ́ kí n fún gbogbo wa ní some the latest ìkọ̀kọ̀ ṣe gbogbo ilẹ̀ wa lórí backup channel wa so ẹ jẹ́ ká gbọ́ gbogbo àwọn fídíò kéékèèké they are just under 60 seconds mo bẹ̀ àwọn ọmọ mi gan mo ní kó wọnú gbòòrò lọ ẹ lọ máa bá a béèrè 1 or 2 things so ẹ jẹ́ ká mute ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ẹ̀ pẹ̀lú wa ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gbogbo ilé just for the next 3-4 minutes kákọ̀ fi wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílé ṣé Koiki ń parọ́ ni ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bíbà. Rárá kò sí ọmọ mi tó ti yó ọmọ mi tó ti jẹ lówó dẹ́kun láti ọ̀gá wa. Ilé sọmọ ọmọ mi tó ti jẹ ní kò sí ọmọ mi tó ti yó mọ̀ láti ọ̀gá wa. Ìyẹn túmọ̀ sí pé oúnjẹ ò lọ déédéé. Ò lọ déédéé rárá kò sí owó. Oúnjẹ àárọ̀ oúnjẹ ọ̀sán oúnjẹ ayé làwọn kan lè máa jẹ wá sí ìlú. Ìdáwọ̀ yẹn ṣe é sìn kò sóúnjẹ mẹ́ta mọ́. Nílùú ìkò sóúnjẹ mẹ́ta mọ́. Ok, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ the next one. Àwọn tó ń ta aṣọ ilé. Láìsí bá ti pọ̀ jù, wọn kì í dúró. So àdìgbàjọ market náà wà wò. Yẹ túmọ̀ pé òní ní ọjọ́ ọjà àmì ọjọ́ ẹ̀. Ọjọ́ ọjà àdìgbàjọ. Ọjọ́ tẹ máa ń celebrate ní ọjọ́ ọjà. Àti jẹ́sù nísìn ó ti wá di gold. Bọ́ọ̀lù ọjà ṣe wọ́n lọ generally. Ọjà ọlọ́wọ́ ti jẹ́ kó lọ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ tẹlòmíì àwọn tó ń ta kí lélẹ̀ àwọn lè ń ta ẹni tó ń ta pọ̀mọ́
èmi ò dáhùn pé pọ̀mọ́ kan tó wà tó ń pè ní pọ̀mọ́ Ìjẹ̀bú ẹgbọ́n nǹkan tó sọ. ẹlẹ́jà máa ń ta ní ìwé wọ́n èso 150 kọ́bí sáà 250 ìsáà 250 ló fi là ń ta ọkọ̀ tó kọ̀ ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ kọ́ láti 150 tó ní 250 ọjà yẹn ti wọ́n jù wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n tọwọ́ ẹ̀fọ́ ẹni ṣe 75 àwọn wọn náà sí 9,000 85 ó bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n ti 10,000 bá ṣe ń rọwọ́ pọ̀ wọ́n sì kì í ẹ̀ tó wọ́n àwọn ọmọ ìjọba lè kọ́jọ kọ́ ẹ̀kú wa lórí ọjà yẹn. gbogbo ọlọ́jà ní kí ìjọba kó ẹ̀pà wọn. ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ ìmí eléyìí kí làwọn ń tà ẹ jẹ́ àgbọ̀n wàtá àwọn tó sọ níbi. àwọn èèyàn bí ń pa àwọn èèyàn kan ò gbọ́ ẹni tó kọ́ ló kọ́ àbúrò ní kọ́ wa òṣò káwọn ìjọba wá jù tí ó ń jẹ́ láti wà nínú wàjẹ́ kò sí náà kò sọ ní gbogbo ẹ̀ àkànlọ́dí. ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ wọ́n ní tíná bá wà kò síná kò sómi ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan tí ìyá yẹn tún sọ ẹ jẹ́ ká rí ìwọ̀n àìní padà. àwọn ìyá tó ń ṣe make-up lé àwọn ilé tí bá jáde sádùúgbò mi nísìn àwọn èèyàn àwọn fine girls àwọn ìyá everybody ti ń ṣe kan náà tó ń ṣe kí ní tọ́tún ti wọlé owó gidi ni ṣé tẹ̀wárá àwọn Chinese yẹn nílùú yìí iṣẹ́ táwọn ṣe nìyẹn ìkan náà nǹkan kan nígbà tí mo wo background ibi tí àwa ti ń ṣe ìkan náà yìí àwọn páànù lé ìyá ti múlẹ̀ Yorùbá tí ó bá jáde nísìnyí àmọ́ àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ ó dà ọkùnrin gan máa lọ fáìlì kan náà tó máa look fine àtọ́bìnrin àtọkùnrin àti everybody ẹja gbọ́n kan tí ìyá yẹn sọ again ẹja gbọ́n kan tó sọ ó yá ẹgbọ́n sókè ìyá wa ẹja gbọ́n kan tó sọ ẹja ń padà sẹ́yìn òun dà ó yá ẹja kúrò padà ó yá ẹgbọ́n sókè kí ló ṣe ọ́díò ẹ̀ kí ló ṣe ọ́díò tó ti kí ló ṣe ọ́díò ẹ̀ sí látọ̀dọ̀ mi ní àbí láti bò ẹja tú yọ kúrò ẹja ń dá padà problem everyday. ọkàn rọgẹ. ṣe ń gbọ́ wọ́n ní kán vóòtì fáwọn wọ́n vóòtì fún wọn wọ́n ní kán vóòtì fún wọn wọ́n dẹ̀ vóòtì fún wọn ẹja tún lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń ta epo àti òróró ẹja gbọ́n kan táwọn náà sọ. 1,300 naira ó ń láta ẹgbẹ́ ìyàtọ̀ yẹn pọ̀ nílà ẹ̀wọ̀ àtàlìṣà ìṣe epo yẹn ata ní 5,000 tìtòróró ata ní 7,500 ẹni pé ó yá kí ìsira wọn. àmọ̀ràn wà lẹ wá ní fún àwọn ìjọba ní agbọ́n ní pé àwọn ìjọba nísìnyí wọ́n yọ wọ́n ní pé wọ́n give order láti lè reduce owó mọ́tò tó ń gbé àwọn kan lọ ní. ẹ bá fẹ́ wo gbogbo àwọn fídíòs tá à ń ṣe ẹ lọ sí orí péjì wa ẹ rí dáadáa níbẹ̀ ẹ farabalẹ̀ kò ń ṣílò kò sí lórí Koiki Media ó wà lórí backup channel ibẹ̀ lọ tí upload ẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká tún wá gbọ́ àwọn tí nǹkan táwọn ìyá yìí náà sọ ẹ jẹ́ àgbọ̀ látọ̀dọ̀ wa ìyá wa yìí again. èwo lè yí tà yìí. wọ́n ta kókò gàrí. eléyìí kọ́ tó ohun lè yí tà tó kílẹ̀ ní bá a sọ lórí rẹ̀. wọ́n kọ̀ rọra manage ẹ̀ máa pe Bishop Adesina nísìn because a ṣì ń feel pé there is problem naira scarcity ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí àwọn ìyá wa mẹ́ta sí lẹ́yìn yẹn àgbà kọlù Bishop Adesina tàwọn tó bá sì fi pè ẹ jẹ́ àtúgbọ́ lọ́dọ̀ ìyá wa yìí. ojú ọ̀nà ọ̀dà gbogbo gbàgà gbogbo gbàgà. ọmọ sílẹ̀ ààyè o ẹjọ́ torí ọlọ́run abẹ̀yìn ni wọ́n àlè rágàrí jẹ́ àkókò òyọ́mọ́ abáfọmọ lákòókò á ní màmá èmi ò yóò ẹjọ́ tó. These are not old video. iṣẹ́ tá àwọn ọmọ yẹn tí mo ní kọ́ lọ́ máa ṣe nísìn kákọ̀ get the feelings of our people on the ground ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ ìyá yìí kó wá kó ẹyọ kan sí òkè ó dà pé àwọn èèyàn fẹ́ pè ní láì ní ṣe ló ṣe ń stop lẹ́ǹkan ẹ má bínú mo ṣàwọn pé kí ló ń freeze ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa ẹ ló kọ́là ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí ètò Koiki Media níbi tá a ti ń bá ètò lọ látẹ̀ẹ̀kan ẹ jẹ́ ń mọ́ mi sí nǹkan tá a ti ń bá bọ̀ látẹ̀ẹ̀kan ẹ káàbọ̀ sà ọjọ́ kan pẹ̀lú sà. Sorry, I
ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí. Ojú tẹ̀sẹ̀ ń ta wọ́n ni wọn ò tí ì mọ̀ kankan. Ẹ̀yin ẹ tútù dé pẹ̀lú àwọn òwe yìí sí ẹ́. Wọn ò tí ì mọ anything. Ṣébí ìgbà yẹn àwọn gba àwọn táwọn sọ fún pé ẹ má lọ dìbò ẹ má dìbò. Èébú náà mú wa fún gbà yẹn. Ipò mo sọ fún àwọn oníṣègùn ní dìbò kí mo fẹ́ dìbò fún mi ò dìbò rí láti jẹ́ fẹ́ẹ́ fi mi ò dìbò rí. So wọ́n ní ká lọ dìbò ni so kẹ́ni wá lè tọrọ láti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wo lẹnu wá fẹ́ tó. Wọ́n ní Tinubu ká dìbò fún Tinubu ni wọ́n ti dìbò fún Tinubu àgbà àwọn ìyá yẹn ń làmẹ́ǹtì báyìí ni o wọ́n ń làmẹ́ǹtì burúkú ni o. sọ́lé bàbá sì kan sọ̀rọ̀ sọ́lé sọ̀rọ̀ sí. àwọn ìyá yẹn ń làmẹ́ǹtì gbá ni o wọ́n ń làmẹ́ǹtì gidi. Tinubu ó wá dépò lánàá ó dá wàhálà lẹ́lẹ́kọ̀ọ́. bíi ti báwo wàhálà wo ló tún dálẹ̀ kẹ̀. bàbá mi kò jù. nǹkan tí a fèsì lánàá ṣe bá mọ̀ nǹkan tí a fèsì lánàá. kí ni traffic àbí. ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ ni Tinubu wá dépò. ok. Tinubu ní ìrírí torí president ìlú wo yẹn ti ṣẹlẹ̀ kí president kan wọ̀ ìlú kan kó wà láàrin ìlú kó gbogbo òbí dẹ̀ kí wà láàrin kó tẹ̀lé báwọn aráàlú. kí ló dé. tẹ bá rí gbogbo inú lẹ́kí lánàá ìtàkùn kó ṣe kán sọ fún mi ní o ìlànà tráfíkì ẹni o. tẹ bá rí gbogbo inú lẹ́kí gbogbo vi everywhere blọọkì pa ni. torí president wà ń lé mo kíyàwó Ìyábọ̀ Òkè ẹ káàbọ̀ mà. ẹ wá blọọkì gbogbo ọ̀nà. àwọn èèyàn ẹlòmíì aago méjì òru ló délé torí ìgbà tí òun délé tiẹ̀ tán wàhálà yẹn ò kúrò lẹ̀. wàhálà yẹn kò kúrò lẹ̀. Bọ̀ kí ló dé tí ṣé wọ́n lè ṣe helicopter kọ́ máa gbé tó anyway náà àwọn convoy oríṣiríṣi tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn kankan because helicopter lè gbé òun dé iwájú ẹ̀gbẹ́ ilé ẹ̀ gangan náà. òun náà mo sọ mo ní but there will be so many other security vehicles tó máa tẹ̀lé as a president. bẹ́ẹ̀ni tí helicopter bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gbé dé sílẹ̀ ní pé ẹnà pé ilé ẹ̀fẹ̀sì express ó fèsì ojú títì so kò síbi tó helicopter kan fẹ́ láǹdì sílẹ̀ yẹn so àwọn náà dẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀mọ̀ wípé Tinubu ibi tó wá ń sìn yìí bíbà ọmọ wálé ni so wọ́n ní Tinubu ọ̀nà kóun ló lè kó so wọ́n tẹ̀ wá lé ẹ máa ń gbé yẹn tó máa lọ pàdé ẹ̀ ní airport ni torí pé Tinubu wọ́n blọ́ọ̀kì gbogbo ọ̀nà pátápátá tó mọ̀ pé àwọn tó lè gbà tó lè fi ṣe blọ́ọ̀kì àwọn tí ẹ bá rí èrò Mr. Kwesi lánàá Mr. Kwesi. mo ń gbọ́ yín. ẹlòmíì ní ti flight tó lánàá. lọ́dọ̀ sí airport. kábíyèsí Elédùmarè. ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ sí ọ̀ṣọ́dọ̀ kékeré o. irú ilé ayé wa lè lè báyìí. tí ó mọ̀ pé tráfíkì wà. ó máa ṣe. níbi tó lọ hàndì torí pé odidi èèyàn kan bọ̀ èèyàn kan pé sílùú nìyẹn ẹni tó dẹ̀ ń gbọ́dọ̀ tó bí àjẹ wọn ní ẹlòmíì epo 4 litre ló fi ń gbé mọ́tò rìn. ṣé silver badmus mo ń bọ̀ yín tẹ́wà lórí mixella mo ń bọ̀ wá kí dáadáa mo ń gbádùn yín ẹ̀gbọ́n mi. inú tráfíkì ẹ̀ náà lè kó tọ́mọ́ ẹni tó epo 5,000 tó yẹ pé epo 5,000 ẹ̀ kò rí 5 kilometre. tó dẹ̀ mọ́lẹ́jì ara ẹ̀ káàkiri inú tráfíkì ẹ̀ náà lè kó tọ́mọ́. ẹni tó dẹ̀ ń dáhìn náà mo ní ọ̀rẹ́ tí wọ́n lè jẹ lọ jẹ́jẹ́ láti nǹkan bíi fún ọ̀rọ̀lẹ́ àbí táwọn owó ló ti wọlé lánàá. àwa táwọn wa ń sọ́fà aráàlú ẹ̀fí àjẹwá ẹ̀yin gọ́ọ̀mẹ̀ntì burúkú ẹ̀fí àjẹwá ẹ̀tún ẹ̀fí nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún àlẹ́ ní jẹ́wá ń yẹ tó wá fi jà pé àtún sọ́fà fúnra ẹ̀tún wá fi jọra sí nǹkan gidi nìyẹn. àti wọ one chance báyìí o ilé lẹ́yìn wà báwo ni situation ilé ṣe rí nísìn ilé lẹ́yìn wà where you come. condition lẹ ó ń burú sí ni kò sí pé ó ń reduce ó ń burú sí ni. ẹ mọ̀ yí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ bá wà ní ilé tí iléyá bá ń bọ̀ ẹ máa mọ̀ pé iléyá ń bọ̀ tí Christmas bá ń bọ̀ ẹ máa mọ̀ pé Christmas ń bọ̀ eléyìí kò sí sáyìn kankan pé báyà kankan bọ̀ láti make it now I'll finish it I can always come back when it's about to be ready let me know. ó dà. ó wà àwọn èèyàn náà ní Nàìjíríà tí wọ́n ti tún fowó ra owó báyìí. à ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà.
the scarcity ti wà lẹ̀ scarcity scarcity ti wà má ṣe o láti fi gba 20,000 àwọn méjì pè ní 2,000. má ṣe o ọ̀dà torí àsìkò ẹ jẹ́ ká fẹ́ lómi láyé ó tó jẹ́ mẹ́ta ẹ̀gbọ́n mi Ṣakiru ẹ ṣé gan ni mo kí yín o mo kí gbogbo ẹ̀ tí ẹ bá wa dá sí màá gba kọ́ọ̀lù kan sí torí ọmọ mi ti wá ní dádì ẹ máa béèrè pé gbà ní máa ṣe tán ẹ wọ́n ní the service mi so ẹ jẹ́ kí n gbé the last call mi bíbáyìí kí ẹ̀gbọ́n mi Lawrence bá mi dágbére fáwọn aráalé àti TJ ó kù díẹ̀ ká jẹ́ kí kọ́là ìsọ̀rọ̀ tọ̀nà ó yá ẹ bá gbọ́n sókè ẹ bá ṣe ní kíákíá ẹ̀gbọ́n mi mo ní dárúkọ yín ẹ gbọ́n sókè. ẹ ṣe olùkọ́ ṣe ń gbọ́ mi. loud and clear. hello. à ń gbọ́ yín dáadáa. mo kí gbogbo èèyàn tí ó ń gbọ́ wa. tó pọ̀ rẹpẹtẹ tí platform tó pọ̀ láti stream ó ń gbọ́ yín káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ gbọ́n sókè. lágbára lọ́wọ́ náà kò ní bàjẹ́. láṣẹ Èdùmàrè. ṣùgbọ́n lágbára náà yóò tún bàjẹ́. èyí bí èpè ṣe wá wà lálẹ́ ìbáyìí kí ló dé mo gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi. rí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé 500 naira ni wọ́n ra kóńgò gàrí ní ìsìn yóò di 2,000 naira. èmi ò ní sàmì sí yẹn mo mọ bó ṣe fẹ́ rí lára àwọn èèyàn. tó bá jẹ́ pé 60,000 ni wọ́n ra ráìsì báàgì lágbára lọ́wọ́ yóò di 100,000. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ torí pé a ti kékeré a ti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò gbọ́ ẹni yóò da ẹni yóò ṣe ìmọ̀ gan bó pé tí Tinubu bá ṣe nǹkan tó bá ṣe sílẹ̀ tó bá padà lu ọdún mẹ́jọ ó ní àkókò ní mo tó sọ fún yín o tí Tinubu bá lu ọdún mẹ́jọ ó ṣe é lẹ̀. bẹ́ẹ̀ni Reno bẹ́ẹ̀ni thanks so much. ìyẹn táwọn Awólọ́wọ̀ ṣe lọ́jọ́ sí àná ṣé bí làwọn kan bàjẹ́ tí tójú gbogbo àwọn ọmọ tá a ṣẹ́ṣẹ̀ di lójú wájà yìí. àwa ń gbọ́ ìtàn yẹn pé bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe báyìí ó ṣe báyìí ó ṣe báyìí gbogbo ẹ̀dẹ̀ ti bàjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. ẹ ti sà gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ gbogbo àwọn kọ́ńpìlì tó wà nílẹ̀ Yorùbá èwo lẹ rí tó exist mọ́. èwo la rí tó exist mọ́. àṣírí wà bẹ́ẹ̀ kò lè exist kò lè ṣiṣẹ́ tí àbádán padà bọ̀ lóhùn kò lè ṣiṣẹ́. bí ẹ jẹ́ kí n wá sọ fún mi gbogbo àwọn tí gbogbo ẹ̀fọ́ tí ó dìde ń sìn tí wọ́n sọ pé kí ní báyìí ń sìn ó ní bí èèyàn ò bá lè wọ́n ní wọ́n mọ̀ sọ wọ́n mọ̀ pa òjò pé ìlẹ̀ wà kú kan ò lè joyè ilé bàbá rẹ̀. àfẹ́kù àfẹ́ ṣe kí ní ká àfẹ́ lápá díẹ̀ ṣé ọ̀kọ̀ọ̀kan nu wò mọ́ kú báyìí. ṣọ́kọ̀ọ̀kan nu wò má kú báyìí òdodo ọ̀rọ̀. ọ̀kọ̀ọ̀kan kú àwọn èèyàn kú. òdodo ọ̀rọ̀. ikú táwọn èèyàn fẹ́ kú yìí wọ́n kú àwọn ọmọ tí à ń sọ yìí ó padà jẹ wọ́n. nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀lẹ́sàn yìí mò ń sọ fáwọn èèyàn níta bá dìbò fún Tinubu mo ní epo máa padà di 700 naira èmi fúnra mi èmi sọ mo ní epo máa di 700 naira àwọn èèyàn ní irọ́ ni mo ní àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ní around mo tiẹ̀ láwọn kan tó jẹ́ pé presently báyìí àwọn gan-an àti rínú àwọn èèyàn wa tá a sọ fún paná náà tó jẹ́ pé Nàìjíríà ti á pọ̀ sí wọn báyìí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ti ẹ̀ fáwọn kan yọ àwọn tó sì bá lọ náà bá lọ náà. ṣùgbọ́n pẹ́lẹ́sẹ̀ bá ń jìyà. olódodo máa fara gbà á kò sọ́gbọ́n ẹ̀ òun ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. ìdí tí mo fi sọ pé yóò dáa tí mo sì fi ní kò lè dáa òun náà ni pé àdúrà tí èmi ń gbà tí mo sọ pé yóò dáa ni pé kí Ọlọ́run tètè gbé mẹ́sàáyà wa àti kó tètè bá wa rú wọn sókè. kí wọ́n mọ̀ wo ti àwọn ẹ̀ka. owó ọ̀ka ti síwájú. ẹ wo gbogbo àwọn ọba wa ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan tí ò tọ́ tí wọ́n ń ṣe fún wa ẹ wo gbogbo àwọn àgbààgbà ẹ wo ọ̀nà tí ò tọ́ tí wọ́n ń kó wa rìn ẹ wo gbogbo àwọn tí wọ́n mú wa lọ ẹ wo gbogbo tí ò tọ́ tí wọ́n mú wa ṣe bí èyí tá à ń sọ ìbálẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn níyè lákòókò yìí kí ẹ jẹ́ àpawọ́pọ̀ ká dìde kí á para wa torí bí ó ṣe ń bá ọ̀nà Mr. Koiki mi ìdè parọ́ fún yín White Lion mi ìdè parọ́ fún yín ẹ wo rẹ́rẹ́ ń rún o. rẹ́rẹ́ ń rún ẹnìkan ló mọ̀ rẹ́rẹ́ ń rún. àwọn tí wọ́n
àwọn tó wà nílé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí àkànfin máa disclose ẹni tó ń àwọn gbòógì àwọn wà nílé wọ́n mọ tó ń lọ mo kàn fi disclose orúkọ wọn rárá tá a dẹ̀ fi disclose wọ́n mọ tó ń lọ o ẹ má ṣeré o ilé làwọn wà àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yóò ṣe pé àwọn tó ẹ̀ pàwọ́ táwọn aláàbúrò ọ̀rá lè máa dẹ́nu inú ilé làwọn ilé wà wọ́n wà nínú ilé confam inú ilé gangan ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. ibi tí mo fẹ́ mọ̀rọ̀ lọ lẹ́sẹ̀ sọ yẹn torí àwọn adáni kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn torí pé àwọn táwọn wà nìyẹn outside the country ní pé àwọn làwọn mọ pé tó ṣẹlẹ̀ bàbá rẹ́rẹ́ ń rún sà. rẹ́rẹ́ ń rún o. mo fi olúwa tẹ̀lé àwa náà jẹ́ lóyè owó òsì ìgbà bá fẹ́ sí. má ṣe o. àwa náà jẹ́ lóyè wá jọmọ jẹ́ lọ ní ibi abájẹ́ dé tẹ̀mí wá bá ti bọ́. kábíyèsí ẹ. bí Ọlọ́run bá dá àwọn ọmọ wa sí òtó bí Ọlọ́run bá bisimilayi. mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run lọ́jọ́ lájú Ọlọ́run gbalẹ̀ wa fún wa. aṣẹ́dùmarè. èmi ò ní ìmọ̀ nǹkan tí a tó fẹ́ sọ mọ́ ìmọ̀ nǹkan tí a fẹ́ ṣe mọ́. rẹ́rẹ́ ń rún lé o rẹ́rẹ́ ń rún o kò ń ṣe bí ẹ̀fẹ̀ tá à ń ṣe látẹ̀ nǹkan rẹ́rẹ́ ń rún o rẹ́rẹ́ gidi ń rún gidi ni o. tí ẹ sọ òun á sọ fáwọn tó bá fẹ́ lọlé kí wọ́n máa gbé wọn ní kí wọ́n máa gbá 50% owó mọ́tò lọ́wọ́ wọn báwo ni ẹ̀yin náà wò náà o ẹ wò náà o wọ́n ti parọ́ fún wa látọ̀dún ìwá wọ́n ti parọ́ fún wa látọ̀dún ìwá ẹ̀ ń gbà ẹni á máa gbàdúrà yóò dá sórí àwọn ìta ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀. all right ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi àní dààmú adẹ̀ tí ń dààmú inshallah. ẹ máa fi àdúrà ran àwa tó tà wà nílé ẹ máa fàdúrà ran àwa lọ́wọ́ o. ibi tẹ́mi wa tó bá kù dé ìdí bá wa ń bẹ̀ so Ọlọ́run ṣàánú wa. ẹ ṣe gan ni salamu aleykum. àwa tá a wà nílé kì í ṣe pé kò sábàá ni kì í ṣe pé kò wù wá. bí mo bá lágbára bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ bí mo bá lágbára bí mo ṣe bá yín yín ṣe pa mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ nínú àwọn olóṣèlú yín ṣe pa mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ nínú àwọn olóṣèlú. àwọn olóṣèlú náà dúró àwọn náà ní àwọn tọ́ọ̀gì wọn ní gbogbo àwọn kìíní yẹn owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn ẹni tó bá láyà ló lè fèsì wọn irú bàbá wa Ìgbòho tó ń rí tó ń ṣe Ìgbòho láyà ní ìdáǹdánwò yìí ò ń ṣe nǹkan kékeré nílẹ̀ Yorùbá àwọn òròyìn wọ́n ní àwọn eruku tó yẹ pé wọ́n á ba tiẹ̀ jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí Ìgbòho tí gbogbo adúró sábẹ́ mi wọ́n ń wò wá báyìí pé ta ni ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ta ni Kóìkí yẹn bọ̀ wọ́n mọ̀ pé Ìgbòho ni Ìgbòho ló ń dùn wọ́n mọ̀ bìkọ́ irú àwọn abáyé nísìnyí ìwà tó pé ta ni Kóìkí ta lélẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ẹ yẹ ká dúpẹ́ fún olóyè o nítorí olóyè tó gbé sórí tó fi gbé gbogbo asórí kọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́dùnmarè bá a dúró tì ní o ìta ń fà yìí ẹ ti gbọ́ tí Ìgbòho sọrí ìta ń fà yìí ò ń ṣe nǹkan kékeré àwọn tá ń bá fa kínní yìí deadly ni wọ́n ready láti àwọn ikú ò ń ṣe kankan fún wọn ń pààyàn ṣeré ni orí kòkòrò àárí orí ẹ̀ títí dọ̀la wọ́n gé orí ẹ̀ lọ ni wọ́n fi sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí wa ni pé ta lẹ́yìn wọ́n gé orí kòkòrò lọ ni nígbà tí olóyè ṣe wà ní Bẹ̀nẹ̀ níbi tó wà tó fún wọn sí níjọ́ náà lọ́hùn ìtàn àfààyàn ṣe kan kékeré o. bàbá mo fi Olúwa búra mo fi Ọlọ́run tó dọ̀rùn wáyé mo fi sí ẹ̀. ẹ bá mi ṣe because ọmọ mi ti pè mí pé náà láti ṣe nǹkan kan so ìyẹn mo ṣe fẹ́ rọ́ọ̀ṣẹ̀ nísìn mo tún máa padà wá mo bá tún tó another 2 hours mo tún padà bọ̀ a máa ṣe mọ́jú ni mo tún padà bọ̀ ẹ lọ́ra dé tẹ̀lé wà ń lé. torí ọ̀rọ̀ Yorùbá iṣẹ́ tí mò ń ṣe torí ọ̀rọ̀ Yorùbá iṣẹ́ tí mò ń ṣe mo fi Olúwa búra ó bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ mo fi Ọlọ́run ọba. ẹ ní láti fọ Ọlọ́run gbogbo ẹ làwọn mọ̀ àfẹ́ tó máa sọ pé kínní iṣẹ́ ta gbé dání wọ́n lé lómi kúrò níbi iṣẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n lé wọn kúrò níbi iṣẹ́ dọ́ọ̀nù ní Nàìjíríà dọ́ọ̀nù ní ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀ fílẹ̀ ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni à ń tó sọ̀rọ̀ tán yẹn kò ní sọ̀rọ̀ tán rárá ẹ bá bínú ẹ̀ tẹ́ fẹ́ pé ọmọ mi ní kí n fáwọn láti lọ ṣe nǹkan kan so but tí bá fún láyè just 1 minute ẹ kò bá mi ṣe briefly ni ìyá wa máa cut in after 1 minute because ọmọ mi ti wá bẹ̀ mí nísìnyí pé kí n jọ ó fẹ́ kí n máa hàn pink kankan mo dẹ̀ ní láti respond ẹ bá a ṣe ní just 1 minute ẹ má bínú. ẹ gbóhùn sókè straight 1 minute ẹ jọ ẹ kálẹ́ mà. ẹni tó bá ti ní Nàìjíríà máa dá ó ti kú wọn sí ìsìn o. Nàìjíríà lè dá mọ́. kán pé Nàìjíríà ní kólúkálùkù máa lọ. kólúkálùkù máa lọ. Ìgbà àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọ́n ìṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n jẹ nọ́sẹ̀nsì yá ti sọ fún ọmọ ọ̀dà wọn. àwọn ní family bẹ́ẹ̀. Èmi ò fi ti wọn. Èmi bàtà àtọmọdé náà rè jíta láwọn politician. Wọ́n rè jíta lé wọn ni.
ẹ wọ́n mọ ní wọ́n ti mọ̀ ní sìn wọ́n ti mọ̀ ní sìn. wọ́n yẹ bẹ̀rẹ̀ ìyá ni wọ́n á jẹ nọ́ọ̀sẹ̀ sàbàtà ìyá. torí àti sọ pé kọ́ bá lọ dìbò bọ̀ wọn ọ̀dá wa lóhùn. wọ́n náà wà la fẹ́ dà lúrú. àwọn la fẹ́ dà lúrú mélòó ní ìran mi tó fẹ́ dà lúrú ṣé mo ní sójà tó fẹ́ fi dà lúrú ẹ ṣe gan nìyá wa ẹ má bínú a tún padà bọ̀ lálẹ́ in another 2 hours ẹ má padà wá kọlù náà la máa fi ṣe the last person Mr. Tim 1 minute náà ni ọlágbó là ń jẹ ẹ má kí n tún lọ sẹ́rí àyẹn rárá ẹgbọ́n sókè 1 minute ẹ̀gbọ́n mi ọmọ yín tí wàá bẹ̀ mí gan níbí báyìí pé kí n jọ mo gbọ́dọ̀ lọ bá pick nǹkan kan straight away nísìn ó yá ẹ bá wa ṣe ní 1 minute. ṣẹ̀mẹ̀ pé ẹ fẹ́ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ owó tó scam yẹn náírà tàbí ọ̀rọ̀ owó gbà. ṣe rí POS tán introduce yẹn fẹ̀kọ̀tẹ́lẹ̀ scam ni. kò sẹ́ni tó mọ̀ yẹn. ìlú ẹ ṣe máa ta local currency fún àwọn aráàlú again. ṣé ni wọ́n wá ṣe kíní kan Nigerian tí mo lọ lá gbogbo cash machine tó wà ní gbogbo àdúgbò níwájú bank gbogbo wọn ATM ò ní ṣiṣẹ́. ọ̀wá ti gbówó yẹn fáwọn ní POS. sọ́jú wá tó síbẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni ẹ máa wò kọ́ ṣẹ́rí sọ pé aráàlú òyìnbó èmi pé a fẹ́ gba ṣe pé ìkọ́tọ́ máa ń fáwọn èèyàn níbi àbí 10,000-20,000 àwọn èèyàn gba 5,000 10,000 pé ní aráàlú òyìnbó mo ṣe débẹ̀ mo fẹ́ gba bíi 200,000. owó ńlá nìyẹn. ó dẹ̀ sáré wọnú báǹkì lọ báyìí ó dẹ̀ sáré wọnú báǹkì lọ kò ló ìṣẹ́jú kò ló 2 minutes. ogbówó yẹn jáde. tẹ bá lọ sí pépà tèmi CBN sọ the same thing pé wọ́n kò lùdù ni àwọn bank àti POS CBN sọ ṣẹ́rí Nigeria is a corrupt country and to wipe it up is going to be very very difficult so ìnáwó sọ yẹn CBN sọ láàárọ̀ yìí ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi Mr. Tim thanks so much mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe má bínú ẹ̀yin tẹ́wà lórí TikTok ẹ kò bá mi ṣe 30 seconds kí n fi close broadcast yẹn ọmọ yẹn ò tún gbọ́dọ̀ sọ́kalẹ̀ kó wá ní dáadáa ọmọdé tí wàá bá mi lẹ́ǹkan náà ẹ̀gbọ́n mi Lawrence ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ará ilé 30 seconds ká tó máa lọ ẹ bá ṣì wà níbẹ̀ ẹ bá wa kí àwọn ará ilé 30 seconds. ẹ ṣé gan ni Mr. Koiki. Thank you so much. oníkàlùkù ṣe máa ń lọ nílò ẹ̀ ló yẹ káwọn èèyàn máa sọ kó má tẹ̀ máa sọ pé ó ìmọ̀ àdá àwọn tó bá yìí sọ pé ó ìmọ̀ àdá wọ́n ṣì ń lálàá. ó dà wọ́n ṣì ń lálàá ni wọ́n ṣì ń lálàá àlá tó lè ṣe ok. because ó ń bàjẹ́ oníkàlùkù wọn tó ń wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí wọ́n ń débẹ̀ wọ́n ń jẹ tiwọn wọ́n ń lọ ní. chop and chop ni bó ṣe máa rí ni chop and chop ni. àwọn tó ti jẹ tiwọn sẹ́yìn sẹ́yìn kò sí kọ́tọ́ fún wọn ṣe. ok lágbára Ọlọ́run ìyẹn ti wọgbó lọ ẹlòmíràn tún máa jẹ mí lọ ni wọn máa jẹ títí ni ẹ ṣé gan ni thanks so much mo ṣe ń padà bọ̀ later in another maybe 2-3 hours ẹ ṣé gan ni TJ ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n Mr. Lawrence thank you so much mo mọ̀ bí a TJ ṣì wà ń bẹ̀ bí wọ́n tẹ̀ ti fọṣẹ́ lọ́n tiẹ̀ ní ti wà náà wọ́n tó ti lọ́ọ́ fi iṣẹ́ kọ́ lọ́ máa wà pẹ̀lú ẹ̀ tó ẹ̀yin èèyàn wa ibi tá a máa rí mọ ní àsìkò yìí nì ẹ̀ tẹ́ bá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀ rewind ẹ̀ kẹtùwò láti beginning ẹ rẹ́rìn ẹ rí ibi tí mo ti paná tí gbogbo ẹ dúdú yókóyókó and at the end of the day lóòótọ́ everybody is complaining but without us talking a lè ṣe tí àwọn èèyàn bó ṣe máa rí náà lolúkàlùkù ti sọ èmi náà ní family gbogbo wa ọlọ́mọdé àjẹ breakfast but tó bá ti dé ó ti dé náà ni ẹ gbàdúrà fáwọn tó wà nílé tó bá ní láti fi ránṣẹ́ síyàn fi ránṣẹ́ sí wọn tó o bá ní fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ and on that note ibi táwa dúró lé Yorùbá nation no going back ọba Elédùmarè a máa ń dúró ti Ìgbòho Òòṣà ẹrù tó gbé sórí kò ń ṣẹrù kékeré rárá a dúró ti bàbá Akíntóyè àti gbogbo àwa tí a yí ta bò wọ́n pé àní fi wọ́n sílẹ̀ ẹ̀ràn táwọn ọmọ Ìgbò wọ́n protect Professor Okedeji kọ́ má bàa pa bó ṣe máa rí nìyẹn one love one love one love bye for now. ẹ̀yin tèmi lórí mixlr mo kí yín lágbára Elédùmarè ọba bá ń dúró tì yín o ẹ ṣé gan ni thank you so much bàbá wa Tíó Adésínà àti ẹ̀yin tó kù Princess Awoniyi I brought naira with naira Koiki ipa ọlọ́run àbáwá pẹ̀lú wa àníṣe lásán bye for now.